Hello guys, Marange, hello, you're waiting. How are you doing? Look at me, oh Lord, and answer my prayers. Hello guys, Murisese, how are you doing? Maspira, how was your day? It's cold, it's cold, it's cold, it's cold, it's cold. Maspira, say guys. Uyai, nasi ndatinonoke. Because of my phone, I didn't charge my phone on time, so moto wanga wari mushoma. My sister Shai, how are you? How are you doing, sister Shai? And today's topic is suitable like for you. Yes, brother Marangi Maskirasi. Maskirasi. Shirisese, how was your day? Like, let me share. Look at me. Answer my prayer. Oh yeah. Okay. Here's the link. I will in YouTube. How am I going to share my link if they are rejecting my link? Like, hello guys, welcome. Right, I'm trying to share my link here, and they are telling me YouTube. They say YouTube rejected your comment. This is fairly common when sharing a link. You may need to share link another way. How? Which way? Okay, guys, can you see my link there? Can you see my link? They are rejecting my link. I don't know why. I don't know why. Shiri say. Okay. We can use calls for now, or we talk kuma comments. Why is it that we are adopting other people's cultures, traditions, especially us, those who are in diaspora? Like, tikaenda kunze tinobva tachinja kutaura hanzi taswera bho ndakazotadza kuona live ndave ndakaneta. Oh, okay, that's okay, brother. That's okay, Marange. Link iri kuoneka here, guys. Marange, link iri kuoneka here. Hanzi kuda zvinhu, tinonyanya kuda zvinhu.
shuwa here tinonyanya kuda zvinhu haisi kuoneka. So how am I going to share it? How am I going to share it? Welcome guys, welcome. How am I going to share it? My Marange, I don't have your number kuti ndikusendere link kuWhatsApp. I don't have your number kuti ndikusendere link kuWhatsApp. How am I going to share it? How am I going to share it? Let me try again. Oh, rejected again. Oh my God. What round did you see? Oh, no, 999. Okay. Those who can call, use my number 07434999164. 07434999164. Let me put it here on the screen. 07434999164. Yes, you can call. Takamirira link. Ndamboshare link ndisati ndapinda mulive. Maybe ndosaka ichiramba. I don't know why, but I think that's the reason. So I'm sharing it kune vandinavo kuWhatsApp. Vanhu vakandipa topic iyi handisi kuona kana one. Handisi kuona kana one ari panapa. Right. Chii chinoita kuti kana tikaenda out, or even vari kuZimbabwe vacho, it's like we are losing our culture. Zvishoma nezvishoma tichitevedzera macultures evamwe. Kana isusu vari muno muSouth Africa, chero zvikanzi like now kuri kuuya inonzi Heritage Day, tinenge tichipemberera nenzira isiri yedu, tichitoredzera zvevamwe. Tinotoredzera zvemavhenda, zvemaZulu, zvimwe zvinoita matsonga, maNigerian or what. I don't know, tinongomixa. We don't know who we are. Chii chinoita kuti tidaro? Kuti tichingobva kumba tingangosvika muna Limpopo tichingoti tiyambuke, neunhu hwedu hwatosara muna Limpopo, mumvura imomo. Hwatosara imomo. Patinozosara tosvika kwatinenge tichienda, tinenge taadopta zvese zvinenge zviri kwatiri kuenda. What's the reason? Why? Can we fix it? Can we go back to our old ways of living as Zimbabweans? Our true identity as Zimbabweans? How are we going to do that? So, yeah. This topic yakasarudzwa nevamwe, but I think vachatibata munzira or what.
hanzi kufidha dzevamwe dzako dzine nzara, kupusa, kuti takapusa. Makamboona maNigerians, that's the example yandingapa. MaNigerians chingava chikafu chavo, kungava kupfeka mutauro, kutaura kwavo, havarase zvavari ivo. Unotoona kutoti no, uyu muNigerian chero achiri uko chaiko chaiko, but isusu maZimbabweans ndikangopinda mutauni chete ndikangoona kuti uyu munhu anenge muzimba ndakutomuseka. Why? Hanzi mapfekero enyu munotinyadzisa, munongoonekwa kuti muri mazimba. Matauriro enyu munotinyadzisa, mafambiro enyu umwe haatokukwazisi, akangoona kuti uyo muzimba ari kuuya uko anotobva atochinja road. Yes, Lady Skara, zviri sei? Anotobva atochinja road kana kutotanga kutotaura nechirungu kana kutotanga kutaura netswana, especially avo vanenge vagere munzvimbo dzavanenge vaine matswana, machichi, vakutotaura chitswana zvokuti umwe hauchatomboziva kuti muZimbabwe. Akutonyara kana kutotaura chirudzi chake chaicho chaicho. Chero mukadhumana mushopu uchinyatsonzwa kuti uchinyatsoona kuti uyu ndewokumba, anototarisa kusaidhi kutochinja. Ndasangana nazvo kakawanda. Chii chinoita kana tichingonyara just nemutauro chete ngoti no, I don't want people to notice me kuti I'm a Zimbabwean. What more culture yedu, zvinhu zvedu zvatinoti izvi ndo zvedu isusu, zvinoidentifya isusu, tinozozvisimukira here, tinozozvimiririra here? Lady Skara, zviri sei my darling? Oh, you just shared me. Thank you. Thanks, dear. Unfortunately, link yangu haisikuita. Yes, the voice. How are you, my sister? How are you? Thank you for blessing me. Hanzi mazimba vazhinji kuda zvinhu basi hapana chimweba. Yeah, those who can please share my stream. Yes, kuti titi kuda zvinhu kana kuti tinonyara nezvatiri. Tinonyara. Is it embarrassing to be a Zimbabwean when you are outside? Maybe is it embarrassing kuti ndinzi I am a Zimbabwean? Vamwe sevatove kunana UK or America or what, the way yava kutaura nayo chirungu, unotozoti kuti muzimba kuti mui, vanotozama kuti link rega ndikupe matsika. Yes, dear, waswera sei? Rega ndikupe right. Lady Skara, ndaisa link page pagroup pedu. Ingobaya link iyoya zvinobva zvaita, ingobaya link iyoya inobva yakunangisa mustudio. Hesi tsitsi, uri sei dear, waswera sei? Let me share Marshall. Right. Topic yedu yanhasi maiona guys. Tiri kutaura nezvemaculture edu, our culture and traditions. Ndepapi patiri kurasika? We are adopting tsika dzevamwe. Isusu dzedu ndedzipi tsika dzatinoti apa tarasika apa? Yes, brother, your boy, maswera sei? Thank you for coming. Tiri kurasika papi? Zvatinoti kana tikangouya chete kungoti munhu angoenda out uko chete, dressing yatochinja, mutauro watochinja, food yatochinja. Okay, food tingati maybe inenge isipo ikoko, but unozoona munhu akutanga kuti no, chino handidyi, chino chakazodai. Masha, upinda zvakanaka iwewe. Iri kuramba kuti pane chikamera icho chakavhara, pinda zvakanaka. Pinda mushe Masha. Dropa upinde futi. Aminoti chividhiyo icho
chiri kuramba kuti chisaini chevhidhiyo chiri kuramba kuti ndikuise. Hanzi ezimbo zatina hedu yatinoti dressing. Do we have it? Yes and no. I don't know. But there is something chekuti ndikango tinobatana nedressing yedu fanike tikaenda mujobek tinosekana sesu vakadzi, unotongomona kuti uyu muzimba. Hatina hedu yatinoti dressing, but kana iri inonzi like inonzi yeheritage, ndinoona pane imwe yatinombopfeka so kumusha, but kana tiri tichiti heritage munomu hatipfeki, tinobva taadopta yemazulu, inopfeka mazulu. Like now heritage day iri kuuya next month, tese tinenge takaita mazulu. So I don't know, but yeah, tinotozivana isusu kutoti ndikapinda mutauni uyu muzimba, uyu haasi muzimba. Umwe chero akada kutwista chirungu o kutaura zulu, unotoinzwa kuti iyi zulu iyi haisiyo inenge yakatosiyana. So yeah. Yes, Marshall. Ukundizwa? Yes, wazopinda now, wanga usina kupinda. Yes, Marshall, waswera sei? Ndaswera sei. Inini heritage day ndisina kupfeka, ndechitongofamba zvangu ndakadaro. Serious. Ndotongofamba tongo ndakatongorova dzata. Why? To heritage kumusha kwedu. Oh, okay. Yes, thank you media. Hanzi nyika yedu haina mari, saka vanhu vari kuvhunduka vakaenda kunyika dzakarongeka, saka vanenge vakunyara kupfeka mazigemenzi. Gemenzi. Saka yari kuti gemenzi. Is it about magemenzi here? Magemenzi zvekuchechi zvazvi. Tinadzo hembe dzatopfeka kaucharali. Remember dzakaita sei? Dzese dzinongopfekwa pamuchongoyo. Handiti. But chinhu chainetsa kare handiti. Hembe wasn't for everyone. Vanhu vaitopfeka hembe nemachira. Handiti kana kufamba akamonera gutsa zviya munhu wekuti aivewo humambo. Handiti kana kuti zvoniwa vanhu vainzwa mweya, masvikiro, chichi vamwe ruzhinji rwaingofamba rwakati yatya. Kana kuti waingopfeka nhembe mberi neyeshure, asi vana vadiki havaingofamba wakadaro. Okay, saka manje now ukafamba wakapfeka inonzi mapane shashiko, ndo zvauri kutaura nditi? Zviri beautiful ngawa. It's we can say zvinhu zvatingaita here now. Okay, we cannot. Why not? Takunyara guys, ungafamba ndakapfeka. Takunyara iwewe ndo unonyara, ina handinyare. Yeah. Uri kuzvipfeka here iwewe? Uri kuzvipfeka here? Ansa ndakuona ino. Iwe. Alright, musi heritage. Anditi takati musi heritage. Tichaita live maskati. Toda kuti uye pano wakapfeka mapa yacho iyoyo neshashiko. Right? Unoiona sei ndakagara pacheya? Ndoiona zvandinosumuka. Uone zvinhu ukazotanga undinetsa. Kwati zvatizoona. Guys, kune vanhu vekwashembe vaya vanofamba wakadi. I'm not doing, but I'm not saying. Ndo zvinhu zvakaita sezvinopfekwa kumusha zvazvi. I'm not saying that, but I'm saying havanyare neculture yavo. They are not ashamed.
Hanzi Zimbabwe ma1 there are twins who can walk in town nehembe vakasungwa akureva matwins ekwamfichani ayai. Mumwe wacho akatemwa nebhemba akagurwa ruoko. Ndavaziva vakomana akanga aita sei? vaingofamba vakadaro, vakadzidza kuLondon kutoita madhigirii ameno avazotanga kutanga kupenda. Video yacho Aisi yanhasika. umwe wacho akuita zvechikorokoza so but haaite zvechikorokoza but ane makomba anocherwa nemakorokoza achimupa mari. Ane vakadzi vanosvika kuma600. Sure. Saka vakasungwa vachinzi vafamba vakashama. Public indecency ka. But muno vanongofamba wani vekwashembe vaya aiwa iwe kwete iwe vaitofamba toriza Adamu naEvhi chaiyo. Kutofamba uchiti waya ya. Ayo munomzve kuti unenge wakatoisa dehwe. Ayo ngatirege kutaura zvedehwe, right? Ngatirege kutaura zvedehwe, right? Kunoku kana vachienda kuvasikana vaya vanofamba mazamu. Aiwa kutaura kazvekuenda chichizvazviya kana kumusha inoitika. Maiti kutaura zvinenge zvichionekwa nenyika yese. Wakatoti yatya. Yekufamba wakatoti usina kana masokisi. Ndozvaita vakomana vekwamfichani. Kana masokisi kana. Vai vasina kana. Ndakavaona kaini. Vakaendeswa kuHarare Central Prison vakaramba kupfeka. Vakatostonzi maprison officer mukureve kuti mukutadza kuvapfekedza hembe. Ndamunovapfekedza hembe vakatostetwa zvichisimba chaizvo. Maybe vanga vanyanyawo pakuti. That was 2003. Vakanga vasina kuvhara kana chuna nditi. Mazeona ndichiri kushandira hurumende. Kudzanai hello. Tinoti ngatifambe takashama here. But chinhu chinondishamisa kasalika. Handiti pane chinhu chinondishamisa chandakaona. Kare vanhu link for WhatsApp, if you can share it, just paste it more share pa and come and share it. Marshall, ndisiro link pa amene tingatinda pena saka iri kundirambidza kuisa hanzi hurumende yedu haitenderi kufamba usina kushama. Sister Rosie, and I'm not saying kushama chaiko. Ndiri kuti mira ndipedzese. Kare vanhu vaifamba vakashama but vaive nehunhu. Vaisanzwa kuti munhu abatwa chibharo. Izvezvi munhu ungona kapisi kegaro dayo kana kuti kapisi kemakumbo munhu anotorepwa. Ona vana vacheche achinzi chichi woti saka anga akapfeka mini here asi mwana anorepwa. Saka ndozvaunoshaya kuti chii chinoita kuti kare vanhu vaifamba vakashama asi kwaive kusinganzwike macases ekuti ningi arepwa. Aiwa ndikutokuudza iwewe kuti unyore pasi. Ini ndine maonero angu. Iwe ndikutokuudza iwewe. Undiudze maonero ako. Iwe tanga ndiudza. Udongogara uchingondinzwa inini. Pesira ndakuendesa kupolisi. Ndatorara. Yes, George, now was gonna say Simba Moyes. Sister Watikiti has Adam na Eva vakatozoona kuti vakashama after vatadza. Oh, okay. So the reason repana is because tatadza. Aiwa no. Paisataurwa kushama handiti. Paisataurwa kushama kopanyama, paitaurwa kushama kopamweya. All right. Okay. Nekuti vanhu pavakazozvisonera nemashizha emuonde kavanga vatonyara. Ndisire linki kani pamacomments. Ndeza macomments api mira uri kunzwa vanhu pavakazotanga kunyara havana kunyara nekuti vanga vasina kupfeka, vakanyara nekuti vanga vatadza. Uri kunzwa. Saka musade kunyeba kuti zvoni chakati ndo chakaita seya.
vanhu vakatanga kunyara nekuti vanga vatadza kwete kuti vanga vasina kupfeka vaive mugadheni vasina kupfeka asi hapana akanyara. Sister mi ndakusenderai link. Wasenda paprivate. Ndakutumira. Watumira paprivate handikwanise kuitora ka. Haitoreka niwe nai inotoreka. Handisi kukwanisa kuitora. Yes, yazobvuma. Yanga ichiramba kuti ndise link pamacomments. Iyo sister mi wako avada kuvasungisa ndikutokutsa. Hanzi naking famba usina kupfeka kaone kuti todzimisa tikakutskwatura. But hanzi siyanai nekupfeka kwana mbuya nehanda nasekuru kaguvi. Mupfeke zvakuenderana nenguva. But still tiri kutaura kuti zvinoenderana nenguva zvacho chii chakuita kuti iye zvino matsika kana munhu akapfeka mini yacho iyoyo anofamba akashama. Varume havagarisiki. Ndopaunoona idea yekunzi munhu ndopaunoona zviya zvinotaura varume kana kumachechi munhu akangodzwa iwo afamba aine mini ko vanhu pavaifamba vakashama. Unonyati kare hembe dzaive dzemadzishe chete nevanhu ana mbuya nehanda ndo aikwanisa kuafudha machira. Uri kuzvinza? Yes, Georgina. Nditi uyatidye sadza ndakatanga utyidzana newe rini unondikoka kusadza. Nai handikwate futi. Georgina, yes. Zviri sei? Mushe dziya waswera sei? Kwewo unongouya wakavhara fesi nda. Kwewo wakavhara sefesi one nhasi masha. Asi uri kusvuta? Ndarohwa chibhakera saka. Nani? Ameno ndagorohwa maraini imomo. Ko wayo usina kundiudza? Waizoita sei? Zvandatotadza iwe wozozvigona. Ndaingokukamfota wozvo. Masera sei? Tiri right. Tasira Georgina ndiwo watanga kupinda. Tiudzewo pfungwa dzako my love. Sali ndiri mubhedha ndaupfeka unoona kurepuka panapa. Pane ndadzima kamera. Pane ari kuita ma-echoes. Aiwa handityidzane newe sena. Georgina, hello. Hi, Georgina. Okay. Mkoma Oxford, hello. Hello. Yes. Haya. Yakuramba. Yes, tolagele. Hello. Zviri sei? Zviri right Masera sei? Taswira. Akadzoka one talent. Takazopedza live adzoka nezuro takaita 6 hours guys. Can you imagine? Yes, asi Georgina adona. Talent idzenga iro. Hello. Mati. Hello. Yes. Topic yedu ananyatsowisisa topic. Okay, tiri kuti isusu tinenge tiri kurasa culture yedu neunhu hwedu kana tikabva kumusha tikaenda like out. Dzimwe nguva umwe anotokurambira kuti handisi muZimbabwe. Mutauro tinochinja zvakawanda chii chinoita kuti tisaite maNigerians chero pavanenge vari havanyari maNigerians. Iwe unonzi guru hausikupfeka zvakanaka. Problem inoitika neyekuti kana munhu ukakurira munhamo panoona chakanaka unoita manyimbiriki, unonyimbirika ukafarisisa ukakanganwa kuti wakabvepi.
Saka zvinoda kuti iwe kana wakakura usina lese wabva kuZimbabwe wauya kuno kuSouth Africa. Wabva kuZimbabwe wauya kuno kuSouth Africa vanoti when zviya zvekungoti kana uri muRoma unoita zvinoita when you are in Rome you do what Romans do. Semunhu hauzoratidzi kuti ridzibvurandi kana kuti uriwo munhu asingazivi. Unoitawo zviri kuitika panguva iyoyo. Asi mushure tsika dzako haudzirasi. Unhu hwako hwokumusha kana wadzokera kuZimbabwe woendawo uri munhu kwaye. Kusure ziva kawakabva chero kafarisisa ziva pekugumira. Ndo maonero andinoita nyaya iyi. Kazhinji kana munhu akakura asina paunozowana chunhu unotombopenga kana ukatotenga mota unogona kutobheuka nokuti mafarisiro ako anenge ari kupinda nawo nemwenje mudziva. Okay. Mukoma hanzi matsika hatisi kureva zvekuti ngatipfeke nhembe. It was just an example. Ukafamba wakapfeka nhembe wakadzwa nenzara Unenge tiri kukanganwa hunhu hwedu. So chii chinoti advantage? Maybe let's start from there. Chinoti identifier in Zimbabwe. I am Zimbabwean. What is it? I'm proudly Zimbabwean because of this and this. Maybe we can start from there. Yeah, the problem yaitika ndeyekudai manje. MaZimbabweans takabva tarohwa musoro futi nereligion. Okay. Tinofunga kuti tikati munhu akapfeka zvakati ndezvechin'anga or whatsoever. Takarohwa musoro neChristianity. Tikarohwa musoro nekuda chirungu maningi nekuti kunyika kwedu chishoma. Ndio nyaya yenyaya kuitika iyoyo. So saka isu zvandiri panapa ina nditozivi kuti dress code yekuZimbabwe sezvakaita muno muSouth Africa kunonzi mavhenda anopfeka zvakati kana kuti chii what mazulu anenge akapfeka zvakati. kuZimbabwe hatizivi kuti kana chinzi wakapfeka zveAfrican kana kuti zvecultural zvekuZimbabwe dress code handizivi kuti ndeipi. Nenyaya yekuti vamwe takarohwa musoro tikatorasha ukapfeka mabhengo watova wakutogariwa nemudzimu whatever. Zvisizvo asi nyaya ichingovapo nekuti kana wakagamuchira Jesu wakatenda kuti wava kuChikristu hapana kana zvingakutadzisa kuti ungapfeka zvimwe zvinhu zvekungoti unova proud neculture yako. Zvinova zvimwe zvinhu zvakuita kuti vana vamazuva ano tirase hunhu. Okay, saka muri kuti chiKristu ndo chaita kuti tirase hunhu hwedu. Nokuti vanhu kune mamwe kukatoita kune dzimwe chechi dzinotokurambidza kuti ukadai matova mudzimu whatever muchinyepegwa. Usina kupfeka usangana naskara. Hatisi kuti munhu when you are saying kuti tiri kurasa hunhu hatisi kuti kwaifamba wakapfeka. We are not saying it wasn't me. We are not saying you must put on nhembe ndishashiko. What we are saying is that you must have something chokuti unova proud nacho semwana wekuZimbabwe. Kwete kuti kana kauya kuno kuSouth Africa kana kuti kune dzimwe nyika kwamuri kuaenda kuabroad. MaZimbabweans tiri kuonekwa tiri kutonetsa, tiri kurova vanhu, tiri kuhura, tiri kuita what. Tinofanirwawo kuzikamwa kuti maZimbabwean anoitawo zvakati kana kuti ane tsikawo dzawo zvakati. Kwete kuti taenda kune dzinyika idzodzo takutotora zvavo ndo zvatakutonosiya kwedu takutonopandusa futi vari ikoko. Ndo zvacho zviri kutoitika izvozvo. Ndo zvacho zviri kutoitika. Yes, Georgina achirimo here kana kuti abuda? Yes, Vimbi. Georgina, hello. Ndirimo. Oh. But ndambobvunzawo. Ndabvunza like Ndebele people havasi vachiri kuchengetedza culture here because zvavanopfeka zvezvo zviheti like zvingundungundu hazvisiri zvere zvatinofanira kunge tichimashoora tichiita because Ndebele people ndo vari kuchiri kuteedzera sekuona kwangu muno muZimbabwe.
iwewe foni yako inonzi foni yako ndeyekuita maepos uri palive Yeah. here uri kuona live kosti bvisa kamera wakavhara kamera handisi kukwanisa yeah thank you Hello. yes pindurai mwana Kana tichiti culture ari kutaura kuti yes vanogona kupfeka dress code vachipfeka ngundu idzodzo, but isusu zvatiri kutaura mabasa nezviito zvinoratidza kuti tiri vana vekuzimbabwe. Dress code inozouya pamusoro, asi hunhu, the spirit of ubuntu yaya ndiyo inotanga yainda kumberi kuratidza kuti we are people of Zimbabwe. Okay. Alright. Saka unhu wacho manje ndo watoda kuziva kuti ndoupi. Alright. Kana tichingotaura nyaya dzeunhu, tiringotaura zvinhu zviya zvawakanga uchidzidziswa iwe namai vako uchikura, mwanangu usadai, kana kuti zvinhu zviya zvawakaudzwa nanavatete vako, zvinhu zvokuti ukasvika pane vanhu unoratidza kuti uri mwana akabva kuvanhu, uri mwana anobva kuvanhu, une dignity yauinayo, une chimwe chiremerera chanenge uinacho. So ndo zvinhu zvatiri kutaura izvozvo, kwete kuti iwewo kana ukauya kuno kuSouth Africa wakutora zvekunoku pamwe zvakanyangara, wakunodiridzira vari kumba uku zvima grade 5 zviriko kana zvima form 1 zvakutoti nasisi vedu vakuSouth Africa vari kudai uri kutonopa mushonga kumusha panyambo chokuti iwe ungoti kana uri kuno ukafara zvako, asi kana ukangodzokera chete wopinda mune zvekwako. Okay. Zvakafanana nemuVictoria. Yes, taurai. Zvakafanana nemuVictoria akaenda kuHarare. Uchitosvika kumbudzi unofanirwa kutotanga kutoona kuti wakutochinja toni, watova kutozezura. Nokuti zvinobva vanotoseka kuti munhu ari kutaura chiti kudii. So tinongoti kana ukasvika pane nzvimbo chingoita zvavari kuita. Kana akazodzoka kwako kumasvingo wakutorova yedu yezhira whatever. That's all I can say. Right, Lady Star. Okay, thank you. Lady Star, hello. Hello, Lady Star, hello. Mushe. Taura. Zviri Yes. Hanzi iko netopic yandinombenge ndanyatozviteerera. Lady Star, hello. Okay, hanzi tiri kurasa hunhu hwedu semaZimbabweans kana tikaenda kune dzimwe nyika. Tiri kurasa hunhu hwedu. Ndezvipi zvatinoti izvi ndo tsika dzedu nehunhu hwatiri kurasa semaZimbabweans zvinoti identifya isu kuti inini I'm a proudly Zimbabwean because of this. What is it? Ziri kurasirwa kupiko tsika idzi? Hanzi tikurasa hunhu kupi? Ndekupi kwauri kurasirwa? Mangopfeka zvinhu zvataisashandisa kare, hembe, makondomu, chii zvinhobho. Neko Mashau aripi? Mashau ndiye ari kutaura neye. Maskera seiko dedi Mashau? Zviri sei? Ndiri right, sweetheart. Hanzi tsika tadzirasira kupiko naidedi? Abenoti mototudza. Ona vanhu vakutotaura kuti inini ndiri ngochani. Ose hapana chinhu chandakavenga sevanhu.
Yes, memo, yes, zvakaoma tale. chazvinoita I can say kuti hangu inini am here for short time pane zvandotomboita 1 2 3 you see kuti nhasi ndiri sober ndisi kana kutombomwa mvura kana chii ndangoti gagaga pandaenda nyaya inoitika ndeyekudai so chinokonzeresa kuti mazimbabweans ka especially mazimbabweans kwete maafrican countries zimbabwe yakazvimirira yega vanhu vane problem yekuhakira kuti kuri kungoenda mhepo ndokwavanoenda ikablowa ichibva nekueast ichienda kupi ndokwavanotongoendawo inhau yekungohakira unoziva zvakafanana nemweya wemurori uya kuti ukangopinda kubesu kwerori wakutotanga kuimba muromo kushamarara kusvika uko nekuti wapinda mubesu rerori kungopinda mushawa kudai wakutotanga kuimba chimbo kuti kuhakira mweya wenzvimbo chaiwo chaiwo unoziva unohakira inini mushawa unenge uchigeza nani wega munhu uchitotanga kuimba jesu makanaka woshaya kuti jesu ari kudiwa papi mushawa unenge uchigeza nani wekuti unohakira nziyo wega kumashure komoto wega iwewe ka ukuona kaucha yako yawatanga iyi manje so ukuona manje ye masha unyarara mani we unorara pasi nhasi I'm telling you so nyaya inoitika ndeyekuti vanhu vanongohakira sali kusatongoda kusaririra ende izvozvo zvinonyanyoitwa sekwandinogara hangu kunoku kusaidi kunoku zvinonyanyoitwa nemazimbabwean hopo inini chakatozoita kuti ndizvivanze kuti ndiri muzimbabwean I don't want to associate with them vanotofunga kuti hameno pamwe mubwidi mumalawi kana kuti something like I will never speak a Shona word I will never say Shona word not even one day panext pangu paflat rangu repanext panotogara mazimba and no one can tell the way I do my things I just mind my own business I go out I come in I go to a because ukaona kuti vane unhu hwavo hwakatofumuka vanhu vari kunoku nyaya yemadziro committee zvekuti vanhu vanoswera vachidhiskasa nyaya dzemadziro committee nyaya dzevanhu vanenge vaswera vachidhiskasa ipapo vakagara pasi you know all those stuff ende vazhinji vacho vakutomwa doro vanotomuka na 6 o'clock unovaona kumwa hako doro hakuna chakashata as long as uchiziva zvauri kuita but 6 o'clock unovaona vatogara pamajuraho apa pamapavement vakutotanga kumwa doro vachisunga mbanje dzavo and stuff you know what I'm saying though inini hangu ndichimwira but what I'm saying ndezvekuti you can do your things privately not kuti jekerere uyai muone zvinoita mazimbabweans and ningori noise after noise vakamborwana nemaboyfriends you know saka ndenda kutonyarawo ini kuti ndizviti muzimbabwean because people will be seeing me in such a way yekuti ndo vamwe vake ava ndokwavanobva that's why ndiri kutonyara kuzviratidza kuti ndiri muzimbabwean nekuda kwekurasa kweunhu kune kuchita vanhu then nyaya yekuti kuchengetedza unhu haisi yekuti tingatombounganidze chechi kuti vedu ngatichengetedzei unhu iwewe munhu neunhu hwako iwewe zvawakadzidziswa uchibva kumba kwenyu zvaunorayirwa zviya kuchechi kana pai kumba kwenyu ndo unhu hunofanira kungoramba wakadi wakangochengeta nometa kuti wasvika mune imwe nyika kana kuti chii vamwe vachona kunokuteta kutoshati ndiye here akadzidza pasi ndinyokawe bozi unotozombosangana nemunhu waunoziya ka aiwa anenge asisiri iye anenge atochinja kushe kuti ko zvaidzidza kwabushuwani musikana uyu munhu atochinja so chinotozoita kuti ndizvihwandisewo ini nhangu kuti don't know kuti ndiri muzimbabwe is because I don't want to associate with them nekuda kwekuti varasa unhu hwavo vega you know what I'm saying and there's nothing you can do kwaudza kuti nhongai unhu wenyu bozi wakatorasika kare zvakwauri iwo wega as an individual person wakazvimiririrawo kuti ndedzipi nzira dzaunoda kuchuza uchirarama nadzo as long as ungori focused you won't get lost that's all I can say yeah alright mira ndipindure hanzi navimbai chii chinonzi hunhu maitiro mafungiro handiti potse nemapfekero but mapfekero chiri chinhu chekure handiti anobvumiranwa handiti nevanhu verudzi rumwe chete iwe muta foni iwewe dokorera ndiri palive zvimute uyo bad vibes akuti uri ngochane ndiani ndikutongotaura nokuti unoona kana mumabasa kwandoenda unoona munhu anenge achiita zvechingochane wekumusha womuti sei uchizviita unza ndo zvako mazuva nouchakuti kauti ndakazvarwa ndakadaro ini handiite zvinhu zvakaora kudaro ini ungatondibata ndichidhakwa kwete kuita zvinhu zvekungochane handiite zvinhu zvakaora kudaro but unoona kuti chimasha ndiye anoita
ivo vacho vanhu vari kutozviita zvechingochani izvozvo vangonatoti pamwe zvitori nani kutobatwa ndichiita zvechingochani pane kuti ndichidhakwa, you see. So ndopai patiri kudzokera pakuti munhu you can choose your way yauda kufamba nayo, you can choose your way. Hapana pachambovakokorodzwa kuti dzoke guys mashi mashi unoza nemanakiro anoita bonde handidi kukunyepera, wobva watonoti umwe murume zveshe wanenge achitonokotamisana neumwe murume. So zvinhu zvekuti isusu vanhu vari normal, I can say kuti it's abnormal because isusu unobva unyatsoshoti what's attractive uchiona mazindebva namasha umwe murume wobva watokisawo uchibvisa magirazi amasha uchibata zuda rangiro masha ukabatisa munhu musoro wangu uyo kau Sally video bviswa. Hello? Yeah? That video inobviswa. Ukaverenga ma-YouTube privacy and ma-policies haibvumidze kuita like discriminate or to talk something homosexually bad. So if people are discussing, let them discuss giving views but not saying it's bad. Yeah, aiwa uri kuona chimwe chinhu usataure nechirungu nacost pane maideas ekuti kumusha kwedu haiite but international community mukataura chirungu tinobviswa chero ku okay ngatidzokerei kutopic yedu. Yes bhuru. Okay, inene ma. Yes bhuru tolakele yes. Iwazoya uchitine mukadhi nezanzi ndaita sei. Okay, kosti wati uda ubuda iwewe chitaura tinzwe usati waita. Mushe zviri se? Yeah, maonero andoita inini. Kana munhu afunga kubuda munyika yake, pane vanhu vaye vanofamba vanofara zvinhu miri yavo yese vanosiya masiso chete. Can you hear me? Those people avachinje maitiro avo iwo haichero ukasangana nawo papi nepapi. Here is the problem. In Zimbabwean culture, we don't have common dressing yatoti ndiye munhu wese. Saka zviri kune munhu ega kuzvisarudzira anoti iye maboundaries angu. Mumwe anofarira kupfeka maspaghetti top nemaminiskirt. Mumwe anofarira kupfeka ichi nechichichi. But at the end, iwewe pauri unozviona sei? Imbozvifunga usati wabuda mumba kuti sketi yandiri kupfeka indakasangana nababa vemurume wangu vanonditora semuroora akaita sei? Kokana usina murume. Chandakapfeka ichi ndakasangana nababa vemukomana wangu nhasi tadhumana murestaurant, vanondiona ndiri munhu akaita sei? Inini wachona ndiri kufunga sei? Ndakaita chadonha ndingachinhonga here pane vanhu? Okay, uri kugara maareas auri kugara on your own iwewe unofunga kuti zvauri kuita zvakanaka here? Maonero ako unofunga kuti because nyika iri kunze inokutambira namaitiro aunenge wakaita. If you are someone are married and you behave like you are finding varume, ana masho vanongokutora wakadaro. Sorry masho. If you go out there uchipfeka zvinhu zvoratidza kuti you are a married person, makamboona zvinoita mawindi marare, wakaenda wakazvipfekera hembe dzako iwewe vanorespecta izvi mapfekera wakaita. Kana uri married wakanga wakangozvipfekera utuma nice twako vanongokubatawo semusikana, vanokuita batai bata gara bata samu because mapfekera awakaita ari kuenderana nezvavari kukuita ivo, because kwavari ndo zviriko mazuva ano handitika. Saka iwo kana usingade kuva part of everything, kana usingade kuita munhu waeveryone, dressing yako kana uchimhoresana nevanhu haikona kungoti ndeipi everywhere. Pamwe pachona imbotanga wadai, pamwe pacho wona itichi, pamwe pacho wona itichi. Haikona kungoti nekuti munhu wese mazuva anaya ari kupfeka izvizvi, nekuti munhu wese. Inini I don't believe kuti society ine chekuita nemavalues angu. Inini ndine mavalues angu anoti inini I know kuti munhu wandinoda nezvandoda zvakaita sei. Society haipo pakunditsvagira munhu wandinoda, but society out there, class inokuproposa inoenderana nezvaukapfeka nematauriro aunoita. Class kana uchitsvaga basa chaiko uchaenda kuinterview, vanoona kuti mapfekera wakaita aya kuti tikutore pabasa redu iri zvinoita here kuti ugomhoresana nevanhu iwe uchipfeka mapfekero aya? Matauriro ako aya anoita here kuti tikuite manager? Mosati kune vanhu vakadzidza vane madhigiri avo vanogona kutoitwa mamaneja mabasa umu, but madressing avo avanoona
zvaunoisa pamasocial media platforms nechichi vanotaura kuti hauya hazviite kuti aende kunotambira vaenzi anotikonzeresera pano pabasa. Saka zvinotokudzikisira mune mamwe maareas. Kana wazoendawo kunze zvine zvaakunyadzisa kuti utaura kuti mumwe wangu wokumaraini kuda anenge atori wezhira chaiyo kuda makabva mese kwaMutare kumakomoyo. Unenge utoti mai vangu vakanga vari vekwakati zvino ndakazokura ndakazoenda kwakati. Hauchatauri kuti tese tiri kwaMutare nekuti maitiro akaya kuti uzotaura kudaro vaive vari pamabasa vaive vari kupanwa what I know. So inini hangu guys zvekuti nobody can stop reggae hazvisi paschedule yangu, hazvimo mulife mangu. Asi kana uchida kuti zvako iwewe zviite zvazvinoda, ini ndotofara izvezvi right now ndakaona munhu anoera mutupo wakafanana neni, kana ndakaona munhu anoenda kuchechi imwe chete neni. Asi kana zvemutupo busy busy uri tete wangu ndatoona hama dzangu pano ani mazvona. Pane munhu wandakatombosangana naye, anobva kuma-African countries uku, wekuti iyeye kana akatodisira friend request paFacebook handidi, unowashayiswa basa nazvo kunzi mafriend ake akamboita sei, oonekwa anozviisa akapfeka kabhra chete paFacebook obva adai. Itai henyu vada kuita, handisi kuti munhu musaite, asi chakakosha munhu iva nemavalues, iva nemaboundaries. Even ukaita ma-male friends nema-female friends, iva nemaboundaries avanoziva kuti izvi zvikosti haadi kuzvinzwa, izvi zvadai so izvi. Asi nyika inokutambira nezvaunozviratidza. Kana wati unoita zverege diko zvechivanhu chiriko mazuva ano, kana uchidhila nemazuva ano, uriita hako mazuva ano achasiziva kuti achakukosta one day. Paunozoda kudai so haachatsva, paunozoti ndidai so chatsva. Unopedzera kuti kana wakutsvaga basa vanhu vanopedzera vane maghost accounts akawanda wanda emasocial media, ochiti one ndoi straight, imwe ita rimwe zita, imwe ita rimwe chii kuti awane kuposta zvaanoda. Ameno, but inini hangu pachangu handiudzirwe zvekuita nesociety. Kana uchidawo kuudzirwa nezvekuita nesociety, ita hako wakadaro, handikurambidza, handikumanikidze. Asi pekupedzesera kuti ziva kuti iwewe wakanga uri munhu ari married, uchipfeka tuhembe tusirito, uchikonzeresa vamwe varume anonzi last thoughts, kana kuti zvekuda kuva newe pabonde, iwe uri married, zvauri kuita izvo uri kukanganisa muchitendero changu chandinobvumirana naMwari kuti kana iwewe uri munhu ari married haufaniri kungochipfeka zvinoita kuti vamwe varume vagoti honaiwo mukadzi uyo. Matendero andinoita unenge uchitovakanganisawo kuenda padhuze naMwari. Asi kana kwauri zviri normal, do that. But ndakudzawo mabhilifu angu achiita se matendero andinoitawo pane zvaMwari. So ndozvandoda hangu kungotaura panguva ini kana paine vane mibvunzo or something, because ndinenge ndichiona kubackground, but pandiri pane vanhu vanoda kutaura nyaya dzavo kubackground, saka handii ndichizovadisturba manje. Ko kana uri munhu wekuti unoreacta ukapfeka hembe zvokuti should wear as little as possible, pane vanhu kuti ane muzimu wekuti kupfeka kana hembe anogona kureacta kana kuita allergy. Mashau, kana pari pakupfeka hembe, hadzisi hembe dzese, haufaniri kubva wairebesa kunosvika kuzasi. Asiwo haikona kupfeka hembe yacho haikona kupfeka hembe yekuti haugone kukotama. Mashau haufaniri kupfeka hembe yekuti haugone kukotama. Kare vasina kupfeka pasina mazambi pane mubvunzo uyo, pindura mubvunzo uyo uri pascreen. Unhu ibehavior. Ndataura nyaya yekuti paunhu hwemunhu pane kupfeka, pane kutaura, zvese zviri paunhu hwemunhu. Sei ndichiedha zvese? Nekuti kana ndichingofamba apa ndisina kutaura newe iwewe, you can tell kuti munhu wenyu, kana ndiri kuda musikana webasa ndingamupinzire pabasa nekupfeka chete asina kumboti makadii henyu. Kutaura kunouya pausecond, nekuti chaunotanga kuona pamunhu kutaridzika kwa, kana uchienda kuinterview yekubasa vanotanga kuona dressing yako, right? Vamwe vanongozozviitira kuinterview chete, but kupfeka kuri pakati peunhu hwemunhu. Vamwe vanoti hakuna basa, but let me tell you something. Kana uchienda kunotsvaga basa, vanoongorora from dressing,
kuti mapfekero angu akaita anoita here. Kana ukaita sapabasa vanhu vanopromotwa pabasa, vanhu avambopromota munhu anopfeka tumini, especially kuita vanhu vanenge ana manager. Vanoti ko zvinovaenzi vakauya vakasvikoona munhu akapfeka kudai, ndopatichazoona ofisi yaakushandiswa kuita bedroom, ndopatichazoona ofisi yakadai zvadai. So by that watoreducwa. Koita nyaya yekutaura, matauriro aunoita iwewe anoratidza munhu ari formal here, ari informal here. Hapasi pese pandiri informal. Ndozvandoita kana ndakasangana nemunhu kuFacebook akati high cost, ndomubvunza kuti are you a formal or informal person? Kune vanhu vari informal ngekuti Yesu anoti ndepi, but ndepi haifani kushanda pese. Unofanira kuita paunobehavor like munhu mukuru, kunyange une 10 years, but pane panodiwa kudzigama uchimbodii. Ndo maonero andoita world. I don't know kuti imi munaiona sei. Ko kana kubasa kwacho kuri kumochari kusingasvike vaenzi. Mukana Masha toda kumbopa vamwe mukana vasina kumbotaura. Kana Simba uchero kwayo wakati bhuru ndokuziva. Yes. Okay. Yes, unmute yourself. Yeah, muri sei zvenyu ngavatange kutaura mukoma bhuru. Bhuru, hello. Tanga imimi. Yes, unmute yourself. Nditaura hangu. Mukoma tolagele. Yes. Taura hesi. Hello. Yeah, pane nyaya ndanchida kutaura pana ava sister Kosi vanga vachitaura. Mashoko avataura akanaka chaizvo. But pane pandoda kutaura pekuti pavanoti unhu. Hanzi unhu unogona kunyimwa basa just because mapfekero. Unogona kunyimwa basa just because kutaura. Chinoitika pamapfekero unogona kuti mumwe munhu anokupinza basa. Handiti haana basa nemapfekero ako, haana chiri, anoda kuti basa rako chinongodiwa ndechekuti respect inenge yakakosha. Ende munoona paya patakakura tiri kumusha paya taiudzwa kuti pamba pakauya vaeni munodai vana munogona kuda panze, handiti. But isusu taisazvitora sezvinhu zvakaita sei zvakakosha. Taitogona kutoita kutovenga vabereki nekuti vatidzingirei panze, handiti. But vane zvavaizviitira. Nhasi kana kuti mai vako vakakuudza kuti mwanangu, zvakafanana namama wangu. Mama wangu havadi munhu anopfeka trouser. Because isusu takakura tisingapfeke matrausi, taipfeka madress. Ndiwo ataipfeka. Saka izvozvi nyange ndikaenda kuZimbabwe vanondiudza kuti mwanangu trouser rako trouser rako unoripfekera kana wasvika kuHarare ndopaunopfeka trouser. But kana ndikasvika kumusha mama vangu havatofile comfortable nekuti ndakapfeka trouser. Asi munzvimbo yavanogara munotori nevamwe vana vanotofamba vakapfeka matrausi nechii. Ivo havafile comfortable just because panguva yavakararama vaiudzwa kunzi mukadzi haafani kupfeka trouser. Isusu ndobva tazokurawo tikaona kuti trouser rinongova nekodzero nemabasa matinoshanda kupfeka trouser zvinakana nebasa nekuti wadii kupfeka, especially kupfeka chaiko hangu seni maonero angu. Kupfeka haisi problem, but kutaura ndiko kwakanyanya kundikochera. Zvakafanana nekuti ndikatarisa Sister Sally munhu muhombe kwandiri, mukoma Masheo munhu muhombe kwandiri, ndikatadza kuvapa respect nekuti ndakavaona pasocial media kana kuti chii, it's not good. Especially maZimbabwe achiuya kuno anodeedzana nemazita. Anogona kuti munhu watobva kumba achitoziva kuti vanonzi mai Dorika kana mai Tsitsi kana kuti mai ani senemu yemurume.
angosvika pakutodedzwa nhinga zvine kuti ndimbuya vane 58 years and chii vanongotidzira izvozvo. Inini zvinotondiremera zvine kuti ndiri kumuziva zita rake kana kuti handisi kumuziva. But respect, kutaura kwakakosha than kupfeka. Kupfeka handione kuine chakaipa. So long usina kushama chete zvekuti wabva kuZimbabwe wasvika munomu wakufamba wakapfeka pendi nebra. Izvozvo zvandizvifarira hangu. But ukangopfekawo zviri smart yako hazvinoti wapfeka minisketi yako waita sei wadii. Kutaura chaiko kutaura kunoita kuti ukwanise kupinda panonzi pachii even mumabasa chaimwe. Mumwe munhu anosvika pabasa apinzwa basa nhasi ana akuda kutoita iye manager haasi sina respect nemunhu amupinza basa. Maona manje akutovenga munhu amupinza basa uya kana kuti akutochallenge. Ndo mafungiro angu andinoita panyaya yacho. Okay, Welly, welcome Welly. Nitty Gritty, hello. Hello, good evening. Hello, how are you today? I'm all right, thanks. How are you? Okay, yes, you are the one akati tiite topic ish nezuro anditi saka I'm glad wakasira kuuya. Ndo topic yatinayo nhasi. Welly, zviri sei? My sister, how are you? Yeah. I'm okay, thank you. Yes, Nitty, it's your time. Yeah, I just want to add a few things because I think Zimbabweans in general, we are in a very unfortunate situation. Because what happens is like we are not as one and we are not as united. And the thing is like the disadvantage is that it's difficult to actually teach or to continue with our culture because our country was colonized for a lot of things happened and don't forget actually hello, can you hear me? Yes. Yes. Yeah. So as I was saying, like we never really moved on from after we gained independence. It comes to things like that. It sounds very sort of like it sounds very silly, but the things that we never really moved on from after we gained independence because first of all, we basically changed our religion. We knew who to refer to, but Mazwana, sorry, I didn't hear what you were talking about earlier on. But the thing is like Mazwana, because you're traditional one, I would go accuse Zimu, Uringanga, Urimuroi, or something like that. But the thing is that there's always meaning to that. It's not all evil. But obviously, when we adapt our religion, they made sure we never really believed in what we can do. They made sure of that because once you lose your identity, then you're just a lost sheep in the jungle. So that's one. And number two is low self-esteem. I don't know why Yeah, okay. and Yes, the other thing and the other thing is low self-esteem. Because the thing is like how does it actually apply? Zimbabwe. Maybe 3-4 months, I would pretend as if they never knew how to speak Shona. And you're like, wow, how is that possible? It's not because Shona is evil and Dewele is evil. No, it's because of low self-esteem. And I will not call it culture as a person. You know, you have to put chikafu as well. I want to give you an example here. You want to go Ghana, Nigeria, Somalia. These people are proud of what they eat. Like they can openly talk about it. They can openly talk about jollof rice, I think Somalia we talk about rice, some form of banana and stuff like that. They openly talk about it. But Zimbabwe, they seem like
chenhamwe kana kuti what is it awatombodotara nezvazvo papublic, you know. And that's very, very, I mean, it's very interesting because you think, how is that? I think probably someone lied to us as Zimbabweans in general. We are very educated. No, I don't think we are. I think we are schooled people, which means obviously we passed our O levels, we passed our A levels. You know, we understand school, but we are not educated as such. Because how can you be educated when you don't know yourself? You can't even identify yourself when we actually go out there. So anyway, this is in Rodongon's go with what is everyone thinking about it, but it's a very sensitive topic, especially to me as well, just listening to what other people would say. So yeah, for now, Okay. I'm just willing to listen and learn. Okay, Welly, How are you? How are you doing? I'm okay. Sorry, pane vanhu vanga vari kuseri uku, Chido, Marshall newe Simba dzokai mustudio. Uyu anonzi the flow uyu, hello, are you there? Nezuro wakangopinda ukangogara usingatauri. The flow, hello. No, I think my mic was playing up. Oh, okay. Nasi uripo, it's okay. Unozotaura after Wellers, okay? But don't go to Hello, Welly. He came after me though. He can go. He can go ahead. Okay. It's okay. He can go ahead. Sorry. Yeah, he can go ahead. Wow. The thing is, right? The question is it's a bit complicated. It depends from the way I've seen it with my own experience. Where have you been besides Zimbabwe, and the influence you have seen in a foreign country to identify yourself as a Zimbabwean, right? But I'm going to dressing also, yeah, that's a lie. We always judge a character dressing up sometimes, right? Like in the UK, ndikapinda mustreet ndikaona maboy ndotokuudza kuti uri Nigerian from far away, or I'll tell you this is from West Africa. They are dressing names Zimbabwe to see and but the point here is you're dressing in terms of judging your character. Those not by character, we judge you by your dressing, which is no influence on a culture. Like if you look at it, it was more like one family. That was their generation. Why to judge one that was their generation. So nowadays the same applies with when you find something with generation that I no judge already. So your dressing is part of your judgment. First presentation into judge you on the dressing yako. You start talking about tower. You don't have a good character, but already what is negative. Right? Then in terms of what is the culture and because here you're focusing on Zimbabweans in South Africa. I will tell you in Zimbabweans in UK, right? So the thing is, as a foreigner, it depends where you're coming from. Say, and usually you'll be proud of your country, all right? Negative, a little bit, you're caught in between. Then kwauri kwacho two options to be hard masomo type, not to integrate. So integrate, it means kunzwisisana neimwe culture yakusangana nayo vachikunzwisa your culture also. It's more like you have to fit in, but fitting in doesn't mean you're copying off your culture. You are teaching these guys your culture also. But people in doing that, sometimes they over try to fit because they don't want to be judged based on it's either where you're coming from, there's a war or something going on, they're not proud of it. So integration, how do you integrate into a foreign land? So I think I should go you can do that December time to level ready. No, don't follow your mom going to. But I do coach in Zimbabwe. No. You have to integrate in the system.
but don't overdo it, killing your own culture. People should identify you as a Zimbabwean, which was such a Zimbabwean culture, but you are forced to Zimbabwean to know that society foreign land to know that. So no, kuno kuma Asian, especially Pakistan, no rora my cousin, but kuno because it's being discouraged. But God is normal, right? Okay. So yes, so to integrate, unfortunately, Russians are with Russians are going to. Guys, munzwa here caller. Yeah, in Rumunzwe. Oh, okay. So I know that the Alright. word integrate a word rechirungu bachireva kuti iwo uri kupinda mune foreign uri kuvadzisa kwaunobva uchadaptwa zvekoko, because as long as uramba wakangoshinga of where you coming from vana kurejecta because vanoti uri foreign naye uda kudzisa uda kuramba uri kudzisa zvekwako hazviti. Saka ndimbobvunza before you move on. Go on, Sally. Okay, ndanchida kuti what I identify as Zimbabweans kuna the flow. Chii chamunoti we are Zimbabweans because of this. First thing is your language. Language, that's the first thing. Then you identify as a Zimbabwean. Then the other thing, one of you know this Zimbabwe to know that so this is our dish, this is that. Sarah, do you think kuti chinchanga chauvinga idzi zvinhu zvese is it because of poverty? Saka mutiwedzere volume handiti? Handiti? Okay. Pane vari kuti hatisi kunyatsokunzwai chero ini ndiri kutoita kuswederera padhuze nefoni. Mutiwedzere volume kana kuti muswedere pauyu. Yes, welcome me. Yes, nitty gritty. Yeah, in Anchikobvunza angukora ndikati, do you think everything is actually centralized on the fact that we have poverty in our country, where we now have to rely on other people? Because I think it's very difficult to believe in yourselves when you actually rely on other people to give you food, medicine, or stuff like that, basic goods. Like we have to rely on, let's say, Europe. Because back in the sanctions, people will just like, that's it. That's the end of us. People always talk like this. So do you think it actually contributes a lot to us failing to maintain our identity as a people? Yes, Kat, remember the thing is, you're right, you're quite correct. Because remember, we are moving away from Zimbabwe, looking for greener pastures. Yes. So in doing that, we sort of drop Imenengeri culture and also follow what the master has and says. Yes. Exactly. That's the whole point, because obviously, the master is always, you can't be, on top of the master. Because if I'm giving you food to eat, there's no way you're gonna prove that you're superior to me. Yeah. So right? Especially that 2002, 3, 4 going up. Why to commit? You're from Iraq, yet yes, but I'm not Iraq. I'm Kurdish. Right. Kurdish is a part of it. I think it's a group of people as well, but affect Saddam Hussein regime, right? But because he was using that to claim asylum, yes. Yeah. So something Nigerian yes, I'm Nigerian, but the first thing after that I know that I'm Yoruba. I'm Yoruba. Yeah, I've heard that quite a lot. I'm Hausa, right? So you see, it's still within us, my Africans, it's not divide down. But yes, I'm Nigerian. No, but the thing is, like, it has always been, it has always been like that anyway. Like tribalism in Africa has always been, a main issue. Because in Nigeria, for example, there's more than 200 dialects, or what do you call them? Sub-tribes. Or if you go to Congo, if you go to all these countries, Kenya, there's always, that kind of thing. But the thing is, like, that is actually us. We have always been like that before. Even in Europe, they've actually fought wars as well. So it's not because I always see this thing where people
tend to think that what Europeans are doing is the right thing. But the things that don't forget that about 60, 70 years ago, people were actually fighting. Germans were thinking they are superior than everyone in Europe, and they went to war because of that. So it's always been like it's just a human nature, really. Like, you know. Okay, pane andanchida kuti ataure manje abva abuda weli wabva wadzika. Ndanchida kuti mbomupa mukana ataure anga asina kumbotaura. Okay, mapedza. I just wanted to say one more point. The other thing, Pavanti, Kurasa culture. Like I said, it's a too broad a question to ask. But the other thing is, what you need to understand is, patriotic culture, a good example, a wedding in Zimbabwe, South Africa, or studio. There is always a Zimbabwean element on that. So that's our culture. Wedding is number steps. Most of this Zimbabwe, it would make sense. It's not to do culture, not to do culture actually. Just like Magarora that Chorbuku America na Kumaz Zimbabweans Rora in obvious. That's part of culture. Yeah, Marore one Amazon as well. It actually determines a lot because one Ongorora na Munasangane we Nas next month on Autongorora na Gudara White on Zonda Unopatra Gupuro. Muskana in the Sochin Jano Fungo Chine Valley, Mkoma and such quartet. Then Mosangani Squego, Popata Lobola, or no Garapasi on the in the Zakadation for no Badawa. So I angry process. Mazona Tango believer in, when I go court, then I don't think that's really us, to be honest. No, that's I think. Okay, sorry. Go ahead. Hello, me. Hello, studio. Hello. Hi. Pana kukoma watano kuti nyaya yetsika nemagariro ka, it's more broader than what we can even discuss here. Kune nyaya yekuti isusu kana taenda kune dzimwe nyika sezvo maZimbabwe tapararira ka, we still have to respect cultures nemagariro evanhu vemunyika imomo, but hazviro tinofanira kutevedzera kana kuita sezvavanoita. Pane zvimwe zvatinofanira kutoreredzawo zvinoenderanawo nezvimwe zvatisingafanira kutoreredza. Like example, kune vari kuUK vanotozviziva kuti you are not forced to adapt to culture as long you respect the laws. Anditi kune vanhu venyika dzakasiyana siyana kana dai dzonga kana paairport chapo ka patori neprayer room yevanhu vanoprayer mamuslim or anyone anoda kunoita maprayers. It's accommodated for them, but it does not disturb their way of living. Well, isusu manje kumunyika kwedu, inini I seem to have opened my eyes pandakabuda muZimbabwe, pandakatanga kutendera mune dzimwe nyika. Isusu tine vanhu vakaya kumusha kwedu, vakatiita sezvinonzi isusu tsika nemagariro edu hazvikoshe, handiyo nzira yekugara nayo hazvina kunaka. We should change. And we allowed them. Takavabvumira. Vavatichinja. For example, kunoku kuda kungoti varungu vese dzimba dzavo vanogara vachishandirwa, dzine mazigedha akakura, imbwa dzinogara dziri mumota, munhu mushanda ari kumashure nani, ambuya vakatakura mwana vachitenderera nayo mastriti nemupurema. Ndozvandafunga kuti magariro evarungu vese ndiri kumba kuZimbabwe. Then pandakazoya kunyika kwevarungu vacho manje ndikati handizvo zvandaifunga. I was shocked kuti how these people respect their culture nevamwe vanhu vanouya munyika mavo. Then I asked myself kuti is it that vakauya kwatiri ava? Talent, me mbomira. Talent. The thing is, like, I don't know. I don't know in the life, but it was obviously I made a mistake when I did Gopuro, but it's almost like they're trying to make a make of it. Talent. Yeah, please respect that person is probably a coward. Okay, me. Kune vanomukoma vatu vari kuUK ndinoda kuti mugonipindura one question. Makambona here murungu ane imbwa mumota mubhoyi ari kumashure kumupika muno muUK?
No. Why does that happen in Zimbabwe and Africa? I would say it's obvious. Kwandira, I might be wrong. There is a little bit of racism in there, right? Not a little bit. It is racism because. But yes, takazvibvumira because we didn't know any better than that. Right. Okay, let's not go too deep into it anyway. Then pane example yandikakupa yemazim dance hall. Ndiri kuZimbabwe ndaizoti kwakune madance hall ekumajamaicans ndo vandinoziva kuti vaita madance hall. So dance hall yakaziya kuZimbabwe kunana, is it 2006 or before? It depends how you know about music. Zvedance zvekuZimbabwe zvakaita popular from 1980 when Bob Marley came to Zimbabwe to sing to sing on but independence. Those I concentrate mainly kuna Harare, especially Harare, no dance of Paikika heavy. But the music, man, the thing is like it's just like adopted reggae and dance. I think panem siano bijana because reggae in a Rafa Kanzomna like Dube, I think, and Bob Marley, and all these people who see Yes, I understand that, but what you need to understand, it depends how much you know about that line natural music. Because Bob Marley, there was no dancehall. Yeah, it was reggae. Reggae, conscious, exactly. But there's a dancehall. Dancehall, it was culture. Remember, 92. But my point is, it's Jamaican culture. Okay, that's my point. Yes, it's not Zimbabwe. Yeah, but it's okay. It's a good idea. So, reggae in like adapt into our own vision. So, we copy some of the things, the principle here reggae, but takaramba in a tune. Yeah, this was. Okay. So we kind of kept going. But the things like after these days. Okay. Kwakuzoti ndida kupa imwe example yakaitika kuno kunyaya yematsika nemagariro zvamati vamwe vanoti kana vabva kuZimbabwe vaya kuno kuochinja. Mukuremembere kune big brother yaketwa kuZimbabwe handiti. Then kune big brother yaketwa kuUK. KuZimbabwe kwaita big brother. MuZimbabwe pakabuda sex tape, whatever it is. Yeah. Kwakaitwa futi UK ningiriki big brother handitika. MuZimbabwe akarara nemunhu asara mazita akarara nemunhu muswimming pool muZimbabwe bonde. Then mumwe wemuno muUK achibva atuka munhu rumwe rudzi, like for example kuti munodya sadza kunyika kwenyu munodya sadza munongodya sadza. Chii chakaitika? Mangwana brand rake rese ranga rabviswa mumashops. What I'm trying to say here is look how these people respect their culture and other cultures. Munhu wavo akaita mistake pa national TV kuti disrespecta culture yemwe munhu. Vakabvisa mabrand ake ese kana ari mafuta ekuzora kana dziri sipo kana uri upfu hwake vakaubvisa hwese mumashopu. Vari kuUK ndikundisa. You understand zvanhu? Hatinoziva nyaya yachona. Yes. Muratidza kuti hatisi vanhu takadaro, handizvo zvatiri. Zvakaita kuti nyika yese news dzese ndo yanga ingori nyaya. They apologize and apologize. Why sisi maZimbabwe munhu wana akaita upenzi tinozvikurudzira tinozvipemberera kuti wagona. Nyangwe dai akarasa tsika dzedu nemagariro. Hatichaziva different yekuti tsika nemagariro edu zvatinofanira kupraisa ndezvipi. Chinozoitika ndechikudai so manje zvakuenderana ne-leadership yamuinayo in terms of wamunoti ma-celebrities, because ma-celebrities, don't forget that those people are absolutely important. People want to be like them. And it's like, so I mean, ma-celebrities are not embrace a Western culture, kind of a culture of I don't care whatever you do it, just do it. The thing is like it's not being number one way as well.
So I know the other day anyway when I raised the point that we need one who actually are willing, wanna tete or wanna or my elders and guide. We need guidance because we have lost a lot. And unfortunately, there's no pindamuano anyway, where people just embrace anything, whatever comes. India don't go on the street as you naked. I'm pretty sure I don't do my love, name my likes. It's not a when you go to India, because no one only a few people would say, well, that's kind of bad, but I wouldn't listen to them anyway because majority of the people would say that's good. I'll get more attention from it. But the thing is that we need celebrities who are actually of Zimbabwean nature rather than one who represent other people's culture, which we don't sort of yeah. Dress code. Dress code pane audio yandinofanira kuplaya pane pabva paita call. Hello Vimbai, ingoti gaga pane audio yandinoda kuplaya. Alright, pakatanga maplaya zvine audio yacho. Alright, sharp. Hello guys, ndiri kunzwa hangu live yenyu yamuri kuita nenyaya yekupfeka nekutaura. Ndanzwa manje asi pane sisi vari kudaira vari kubvunza Costa kuti chii chinonzi kupfeka something like that. I don't know zvanga zvinyanzwa kunzwa kwandaita ini ndepekuti sisi vari kutaura zvinhu vari kutizvo kupfeka hakuna basa asi kutizvo respect ndio inodiwa. Inini mafungiro hangu inenika respect inobva kwauri kubvira mukupfeka because iwo paunozobudisa mashoko vanhu vanenge vatokutarisa kuti wakapfekei wakapfekachi kana wakapfeka kaminisketi zvauchataura ipapo kana zvikapfekwa zvikange zvine respect hazvina value but ukange wakapfeka zvine mutsigo iwo matrauzi arambidzwa kupfeka unopfeka matrauzi kwete anoti mbambamba matrauzi kune masutsu kune matrauzi anyazofitawo zvakanaka yokutoti unoti munhu akafitwa netrauzi asizvo kupfeka kwako ndokunotanga kutariswa nevanhu before vasati vanzwa mashoko ako iwowo unozotaura anonge akutobva vaona kuti aiwa no this person kana murume chaiye kana mukomana chaiye ati apa pakapa pane mudzimai apa pane musikana kana ndimai vanti dai ndine mwana mukomana ndaida zvangu kuti awane musikana saka kupfeka kunokosha vasikana respect yamukutaura zvinonzi zvomuupenyu respect yourself before you respect someone nekuti inini kana ndikada kushedza sali kuti sisi sali but ini ndakapfeka sisali vachiniteesesu vachindona ndakapfeka kamini ndakapfeka kana zvimwe zvavanotanga kutongobva naihediwe ko ndicho chiiko chasikana kumwari vaendepiko kumwari pindirai ndo zvavanotanga kutaura before saa ndatombova kuti makadii sisi sali mutyora muzura chaiwo wakapfeka mini unotonyadzisa kutyora muzura asi wakapfeka hembe yako ine kodzero unowanikwa uchityora muzura kana kungoti makadii kana kotamira ozo vanhu vanotaura kuti no apa nyange ukazotaura zvako rabhishi yako asi wakapfeka vanenge vatombokuvhariwa kuti munhu ikoyo munhu apa panenge pane respect wozonzwawo kutaura zvakarabhishi tatofunga kuti munhu musvinhu apa panotopengwawo ndozvinoita ndokufunga kwangu inini respect inobva mukupfeka zvozouya mukutaura Costa ari 100% right zvozoya mukutaura it's not about kutsvaga basa chete inonziko mukupfeka umu kana mukufamba kana mukutaura kana kuita zvaunenge mukusangana nevanhu wakapfeka zvakanaka zvinhu zvinongonakidza iwo mabasa akasiyana kune vamwe vanoda mini it depends nebasa racho kune vamwe vanoda tumashoti trousers tinonzi tuma 3/4 kune vamwe vanoda tumapenti it depends nebasa racho nokuti toenderana kupari siri basa rese remuofisi basa rinonzi basa rinenge chimupa mari ndo yatinoziva izvozvo kana kutsvaira kana weya kwaanenge ariko kwanonzi pamabhuku yamashefu vada kuona vasikana vane makumbo akatsvuka vasikana vane makumbo matema vasikana vane miri yakadai kupfeka kwakasiyana but it depends nebasa racho
it depends nebasa racho kuti rakamira sei. Advert vanogona kusadvert first toda musikana akadai toda akazodai atakazodai saka zvekupfeka zvine depends kana zvaakuya zvemumabasa. Mabasa haasi osewo kuti munhu anoenda muofisi, mabasa haasi ose kuti munhu anosenza mumba, mabasa haasi ose kuti munhu anoita zvaanoita. Zvine driving chaizvo iwo matrauza amuri kuita. Vakadzi vano vakudrive mabhazi marori vanodrive zvakasiyana siyana. Haangapfekeka hembe refu, anotopfeka trouser kana jean kuti apinde anodriver, apinde mubasa. Ibasa ipart of basa iroro. Kunoku unodriver train inini seni zvangu kunoku kuUK ndine mabasa 2 ndinodriver train I'm a counselor also. Kana ndichida basa counseling ini ndakapfeka zvinhu zvindecent zvakanaka zvekuti ya ine kadzi but kana ndakuenda kunodriver train uniform yangu inobvira kubvira inonzi chi kubvira kubhutsu ndakapfeka trousers kana kuchipisa kupfeka mashorts. Saka depends nebasa rako raunoita. Saka zvizhinji zvazvo zvokuti vanhu vanojaja kuti unofanira kudai unofanira, ndo problem yatinayo isusu maAfricans. We judge each other and we want to tell people what to do. You have to do this way. Munhu unofanira kuzvirespecta wega from kupfeka nekutaura kwataurwa naCosta. Costa is right. Costa vari right vari 100% right. Inini hangu I support her. But handizowo hangu kuti mese zvamuri kutaura zvakaipa no. Pamalife akadai anotaura munhu anowisa zvaanowisa achitaura zvinhu zvinongofanirwa kungokudzwa because information yakanaka iri very powerful nekuti munhu sanofunda from there. Tiripo tese kufunda, but this is my opinion kufunga kwangu. Okay, thank you Sisi Maita Basa. Okay, Chidoka mu studio timbokupa mukana uchangopinda. Esi tete Sally maswera Hello, Chido. sei vanhu vese. Ya inini ndoda zvangotaura kuti nyaya yetsika inyaya inofanira kuramba ichirecognizwa. Nekuti tikatarisa izvozvi zvika vana vedu chaivo vanhu vazhinji havachagoni kuva controller because chinhu chakangoregeredzwa. Vana vachiadopta system dzimwe dzisinga make sense. Ende pane imwe problem yatiri kuita yekuti vabereki chaivo vasvikawo patime yekuti mwana wake haadi kutsiurirwa mwana wake. Even vanatete vacho ivava vanatete vacho ivava vari kunzi vanatete haana power yekuti atozvitaura kuti mai guru zvakaitwa izvo hazviite because amheno takangoadopta tsika yatakaadopta yatisina kunge tanyatsokunzwisisa nezvayo ndokubva taitora mubva taita yedu. Nyaya yekupfeka handisali inyaya inonyadzisa zvekusvika palevel yekuperera yekuti umwe munhu kunyange ane degree chairo chairo harizobatsiri nemupfekere waanoita, harizomeni anything. Kuti munhu anenge akapfeka kana sutu yacho achienda kubasa anenge akapfeka sutu yekuti akadonhedza something haagoni kuchinhonga, asi anotonhonga achitonyatsoonzwa kuti kumashure uko hakuna chinhu. I don't know kuti pangagadziriswe sei because vamwe vanatete varipo but vabereki vevana ivava havasi kuvapa mvumo yekuti vana ivavo vatsiurwe. Havachadi nevana vavo kuti vatsiurirwe vana vavo nanatete nanambuya. Saka tingatonetsawo zvedu vanatete tichiti where are they, but the truth is vanhu havachadi even vabereki vacho kuti vana vavo vakontrolewe nanatete nanasekuru zvataita kudhara isusu. Inyaya inofanira kurecognizwa yonyatsotariswa nezvayo because vanhu vatozorasika kusvika palevel yekuti hauchanzwisisi. Ukapinda mutauni chaimo pamwe pacho unotombomira uchitadza kunzwisisa kuti zviriko zviri kuitika ipapo. Munhu anofamba handisali akashamba. Kufamba munhu akapfeka bra achitobuda achienda woshaya kuti mai mabuda mwana mumba mabuda mwana uyu. Mai vacho vanga vachifunzirwa kuti chii chiri kuitika, mwana uyu ari kuendei pasina kupfeka, vachinyarara mwana wavo vachibuda akashama kudaro. Saka iwo kuti nditi nini mwana abuda mumba mamai vake akashama kudaro, inini satete ndizonoita in between panenge pakutonetsa. Okay, hanzi Navimbai hapana magadziriro niti gritty ndiri kuuya kwauri. Hanzi hapana magadziriro achaitwa apa vakatorasa hunhu zvonetsa kuti unhongese hunhu kumunhu chinhu kumunhu akadaro, right? Tichikura ndofunga vazhinji takakura tichiziva kuti vana vakomana
vaigara nanasekuru kumatare kwavairayirwa nanasekuru kuti munhurume anopfeka sei, munhurume anotaura sei, chii chinonzi murume, munhurume anobata sei mukadzi, right? That was part of our culture. Vasikana isusu taiendeswa kwana tete tonotanga kudzidziswa vane nzvimbo dzaiendeswa tisingatauri nezvemubedroom but zvetsika zvaidzidziswa kuti munhukadzi anenge akaita sei, right? Now hatisina vana tete, hakusina matare acho. Iwewe semubereki ndiwe wavatete, iwewe sababa ndiwe wavasekuru vemwana wako mukomana. Tinohudzorera unhu hwedu, tinodzidzorera tsika dzedu vimbai kana isu semaparents tikatora responsibility yokuti inini ndini ndavatete vacho. Dzidzisa mwana wako tsika dzacho dzizomudzidzisa zvakanaka nezvakaipa zvacho kuti izvi ukazviita akazorasa hake hunhu ave uko, asi anozoti ava paya kana arasika oti but mama vakambondiudza zvakati, but baba vakambondiudza zvakati. So we cannot ignore kuti no, because we are in the 21st century and we are tiri kuEngland, tiri kuSouth Africa, so we just adopt and do what they do. Yes, we can adopt zvimwe but tisingarasi hunhu hwedu. Okay, kwauri nitty gritty wanga uchida kutaura. Yeah, and ndinongowedzeredza zvataurwa ipapo kuna Kola because wanasa kutaura pachokwadi kuti wanatete nanasekuru pamwe havasasina masimba sezvawanga wainazo nechekudhara kuti wanotsiura wanasikana newanakomana kuti zvimwe zvinhu hazvifaniri kuita. But chitasarwa nacho chiri very very powerful chekuti chikanyatsa kugarirwa pasi nevanhu vari kumusoro kuka yekuti wakanyatsa kugara pasi chinogona kuchinja upenyu hwewana wakawanda ka. Education kuchikoro chaiko kunofanira kutoitwa kana kusiya zvisiri painonzi shona yaya as a subject panofanira nasoitwa kana tsika nemagariro because that's the only way yatasarirwa nayo because semataura kuti hanzi matara hapasisina. Saka chinhu changosarwa panapa education yekuti tsika nemagariro kuchikoro wana unodzidziswa every week kuziva kuti kana uri mukomana unofanira kubehave so, kana uri musikana unofanira kubehave so. Inenge iri almost a syllabus, a subject yakatodaro kusvika munhu asvika grade 7 anenge akuziva kuti okay pane zvinhu zviri normal, pane zvinhu zvisiri normal. And obviously to make it even better, wabereki tiso wabereki ndowasarwa neresponsibility yekuziva kuti mwana wangu ndofanira kumudzidzisa ABC, especially exposure yesocial media. Exposure yesocial media it's very easy because ukaenda paonline ukaona sekuti kana kuti munhu aposta zvinhu zvakadai so ndiye aona malikes akawanda, iwe woposta picture rako uri normal obvaona kuti maybe hapana munhu arifarira, hapana vanhu vakawanda varifarira, zvinogona kuita kuti ufile sekuti maybe I need to do something different or you end up copying other things that are not good for you in the future, in the long run. Ndozvona ndinongowedzeredza chete. Okay. Okay, Sister Shai. Oh, okay. Thank you very much. Thank you very much, Sister Lee. Ndanga ndichida kutaura panyaya Sister Lee yekuti hanzi isusu vabereki ndisu tinofanira kugadzirisa vana. And vabereki isusu ndisu tine problem because when we go for shopping, isusu ndisu tinotengera vana vedu hembe. Tenge takutonotengera vana zvimahembe zvemazuva ano hanzi zvimabhasta, zvimagove out, hanzika. And the other thing, isusu vabereki ndisu tinotengera vana mafoni. Tinenge tichitengera vana vedu mafoni. Kana uri mubereki, I think it's very important kutevera pamastatus evana. Vana vano akusi murodhi pavanofamba vakashama. Kids, they can even post kushama kwao pa social media. Kwana mwana akabvisa mazamu, ushama kumaminisketi, pamastatus, pamafacebook. So it's very important if you are a parent kuteedzera mastatus emwana wako akakubloka uchimuudza kuti unza foni ndeyangu ndini ndakakutengera. Saka iwewe kana uchindibloka, which means you don't value me, bring that phone kwandiri. So if you are a parent, especially my teenagers,
make sure you follow my status. Ukamwana mwana akaisa zvisina nemusoro, tell her or him, remove that rubbish. Ipapo kana asingare, you take your phone, because the phone ndiwe wamutengera, ndiwe mubereki. You have to be hard to him or to her, because vana vari kuita zvinhu zvisiri izvo. Havasi kufamba chete pastreet vakashama, but nyaya iripo even pasocial media vari kukanda kushama, because chavasingazivi vana kuti ndeichisali. Ukakanda foto yako pastatus, mumwe munhu anogona kuidownloada kana kuiscreenshot, woichengeta mufoni make, yochengeteka kugoogle kuya woichengeta. Rimwe gore waroorwa wakura, ndo paunozoexposwa kuti muri kutoroora fambi yenyu iyi, honai maphotos. Waakutoexposwa kushama kwako kuya kwawanga uchiita. Sometimes your past can haunt you. Mukundi understand? Past yako inogona kukuhaunta. Saka it's very important for a parent to follow up ndo basa rembereki pamastatus, pamasocial media, kana mwana ari neaccount, followa unyatsoona kuti mwana wako ari kuisei, because vana vari kuita zvinorova pamasocial media apa. Very true. Thank you very much. Okay. Kutobuda hangu, sorry. Ndiana ngachida kupindura. Yeah, it was me. I totally The agree floor. with the lady. Okay. I totally agree with the lady. All right, I totally agree with the parent. Yeah, I totally agree with it's a responsibility in the end. My parents were the ones who were buying from the phone to Embarrassment. Though I know what we need to understand as parents, they can I want a man 15. Take yourself back when you're 15. It's the same game which that's the best thing from one to see. Could can only man 15 so that thing should give you a step ahead. Then doesn't talk about I think one of sorry about this. It's no history so and if you look at it panonzi sarana tetina na sekuran, if you look back at history varungu vasati vauya taigara tiri clan andinozikanjiti clan muziva kuti muri same group inogara maybe ne 50 mafamilies andi muchigara pa one place. So it was easy kuti mwana anongoenda pa muri clan iri pa one place, so it was easy for tete nanasekuru to come in and not even come in kuti daily life yako iri around that place. Then came in varungu ne-urbanization whereby tete nasekuru vakugara kumangura, vanhu vari kugara uku, and saka that thing yakabva yakatokatwa ne-urbanization. To get my point, avave busy life yavo nemurume wavo uyo nemukadzi wake, saka tete vako nasekuru hapachisina because of that set-up environment. So now responsibility now comes to you. Don't wait for tete nasekuru to raise up your child. No. Ivavototi nhambo dzavo. Right, so tichiri stuck way back kuti kwanze kari basa rasekuru basa rati urbanization yakati separate a long time ago. Those are the things that my parents got separate a long time ago. So what we need to understand is Pauli ndiwe baba ndiwe sekuru ndiwe army, because what really this life yavo kudara zvasiyana zvakudhara zvakuti vese vaigara pa one place muri one group of people. Nowadays hakuchisina. That's my point. Okay. Hello. Okay, Bvunza tigoenda kuna mi toenda kuna mama Rosaria. Saka mubvunzo wangu mudiki anyway, saka haumbotore nguva. Ndanochida kubvunza pamataura kuti kudhara obviously vanhu vaigara vari padhuze nepadhuze. Saka nei tete wangu wakakosha pasina kuti kana kuti as in baba wemwana kana kuti mai wemwana ndiwo wakanyatsokosha pakutsiura mwana. Nei zvainzi tete nei zvainzi sekuru, because kana zvaka the same principle kana iri yoga, why does it not apply today where we have social media?
so uno-communicate kana uri tete unongotaurawo futi nemwana kuti unongomutsura in the same way but uchishandisa social media. Saka ndinobvunza kuti kukosha kwatete apa nei kwangu kwakadaro. Can I answer that or not? Should I let the lady speak? Mama Rosaria. Yeah. Okay, ngatimbopa Mama Rosaria mukana. Yes. Yeah, thank you Tete Sally Maitabasa. Yeah, ndangoti rega ndimbopawo tuma wise words. I think chiri kuitika especially muno mu-UK. Chirungu chatibatira padenga. The problem is ndakaona video mwana wechiZimbabwe achitukirira maparents ake. Achingoti ndozvaanoita izvi. Ndozvaanoita achivasvitsa kutsime. Mwana anga ane 11 years. Video yakatombobuda kana kune vakamboiona. Anditika saka kana mwana ane 11 years achisvika kutuka maparents ake vasingape control. Isusu maparents we are responsible. Anditika kuti tichiticha vana vedu gwara rakanaka. Hapana mumwe munhu achatitichira mwana wedu kana kuti mufunge kuti kuchikoro kuti ndokwavachavaticha. Aiwa, zvinotangira mumba. Imimi ndimi munotoisa mitemo nemarules mumba. And because kuno kunana UK obviously vana tete vacho kunenge kusina. Saka imimi maparents ndimi munotoplay a role. I understand kuti vamwe vanhu vachauya vachitaura zvavo kuti kunoku vana vacho vanokumhangarira. Anditi nekuti ukamutsura anokumhangarira. Asi ungasiye mwana ane 10 years kusvika achitukirira maparents ake muchitadza kumutsura. Saka yes, maparents tine duty neresponsibility yekurayira vana. Handisi kuziva ndiri kunzwika here. Yeah, we can hear you. Uri kunzwika tete. No, I totally agree with you. Well, unfortunately, and then I reflect on our culture, the way we were raised and growing up. Yes, Murukunzwika. Yes. Murukunzwika. So I think zvechokwadi culture yedu vazhinji tiri kuirasa. Asi chandoda kutaura ndechekuti chinhu wani. Musafunge kuti dzimwe nguva kana kuti zviri kumaZimbabwe chete. And I can witness inini as a half Congolese, half Zimbabwean. Anditika tinomboenda kwatinonovhakacha kune murume wangu kana kuKongo. Sometimes unozviona kana paParis apa wokuti vanhu chaivo vanenge vachitiwo kana kudya sadza you want to use fork and knife. Sadza unoridya nefork and knife chirudzi. Rakambodyiwa sadza nefork and knife. Ani mazvona. Ukakumbira dishi yekuti mudye nefork vanhu voda kutokutarisa kuti zviri kuitika. Iwo isadza rinodyiwa nemaoko. Ani mazvona. But restaurant yandiri kutaura kuti yanga iri yemabhoyi haizi yevarungu. Saka maona zvatinoda kungotaura ndizvokuti hatingangodamba hedu tichizvikublema kuti amaZimbabwe chete nemamwewo macultureswo futi vari kuti vakapindawo muno muEurope chirungu chacho chiri kungobatirwawo padenga. Saka itori responsibility yedu sevanhu vatema. Handiti varungu vane culture yavo havaichinjire mumwe munhu. Ko isusu tinochinjira vamwe vanhu chirudzi. Yeah, inyaya low self-esteem. So thank you. Vamwe vanhu vachinje culture yavo varungu vakauya kuAfrica uku vanodya nemafork and knife nechi. Go ahead. Taurai. Sally. Okay, thank you. Welcome back, me. Hello. Yes, hello. Hello. Right.
Hello, can you hear me? Yeah, okay. tiri kukunzwa sisi. Sally. No, Tiri Nani should be kukunzwa asking sisi. you know, who is next? Okay, can you hear me? Yeah, we can hear you. Okay. You should come after me, and it matter how I can see Tikudzurwa you, I'll chirungu tiri add you. kuchitaura. Sorry. Ndantinyora hangu mapoints. And don't make it Okay, pane mapoints guys, anatinyora pane mi mukaona ndadonha moziva kuti ndakupinda mumba. Okay, pane mapoints ataurwa ndanyora hangu ka, but let me start with Carry on me, taura. nyaya yevana ika, vamwe vana vari kupiwa maresponsibilities asiri avo nevabereki. Unoona kuti vamwe vana kunoku vakauya vachiri maybe vachangobva zera rechiteenager, mwana anenge asati akura kuma 19 20 or something like that. Handiti kana ataya kuno ndiye atova nemutoro wokutarisira kumba. Vamwe vakaenda kujob kuSouth Africa, vamwe vakaenda kuBotswana, vamwe vari kumba ikoko ndiye akatobata musha wese. So that's the other mama issues anozoita kuti vana vazogumisira vakurasika, because anenge atopiwa that responsibility yeparent. Hachisinawo munhu anotarisira kuti amudirect, amupe good direction. Saka anenge agumisira kuita zvimwe zvinhu zvinogona kuita kuti arase hunhu hwake. Then kwatorwa nyaya yana sekuru nana tete iyo. I really agree na brother vataura anonzi the flow. Kuti ana sekuru havakure nana tete vatori nemaproblems avowo. Sometimes pane munhu apa suggestion yekuti nyaya yakufanira kutodzidziswa kuzvikoro. I think for now even I agree with that. That's the only option or platform itorike yekuti vana vadzidze tsika nemagarire. But ukaona usiti kuzvikoro zvachonaka, kana mamaticha achona akatorasawo hunhu futi nenyaya yemagariro ari kuitawo vanhu. So the option here is you as a parent. We should know my parents now, we've got more responsibility than before. Ndiso ana tete, ndiso maticha, ndiso ana sekuru, ndiso ana baba, zvese ndiso. Ndoda kupa my example. I think from the previous person I said my examples. Ini ndine vana vangu vari 2 kuno ku UK na baba wavo. Vanhu vari ku UK munonzwisa kuti vana vari kunoku vanoenda kupub kana vane 16 neparent. Ndizvozvo here? Yes, I know from my yes, that's correct. Ina ndinoda kuti mwana wangu aende nemumwe munhu. Ndakazviziva kuti mwana kana akazodzidziswa kunwa doro nevamwe kunze uko achazotadza umwa doro chete. Pamwe achazopfurira kusvika kuma drugs and stuff. So pakasvika temera kana kuti anenge akuda kuita ruda kubiriridza mumba rababa riye. Kati aiwa ririmo doro inwa. Takagara tese mumba tototenga makreti kana weekend akawanda inwa. Tono tunosvika papi hapana ari kukustopa kukwana. Unoonwawo dhako urutsa. Mangwana tozokubvunza makupeni ndokupikira breakfast. How are you feeling? Ndo rinonzi doro marwadziro arinoita kana wanwisa. He was 18 years old. Apedza high school. Akaenda kuuniversity. Now he is 22. Ndosara mwana wandinogara naye mumba muno. Apedza uni, this year apedza engineering. Since those days paainwa achirutsa, asanda muona achirutsa unwa doro. Anoenda out kwaanoenda kune. Ndozvikutoitika muno, because ukazvistopa ari kutiza. Oenda. Kana achunza mafriends ake pano pamba, vanoya handosara mafriends evasikana. Kana vari vasikana ndinga ndirimo handibude. Vachitamba, vachiita sei vakafanira kuti makufarisa zvakwana. Chiendai kumba kwasviba, ndofanira maparents achona vasvika here. Vasvika. That's it. Because zvimwe zvinhu tinoita nekuti ndezveku UK, ndezvemaBritish, ndezvechi. But ndokwatiri zvi. Kuti chaenda kupi ndokwatiri kunoku. So ini ndo my examples andinawo atori realistic, atoripo like right now.
And The then more, Ndinga yeah. yeah go ahead. ndinga I think let her finish your points. Let her finish your points. Then what to open that one, I think. Kana kutaura? ndokwanisa kutaura. Tauraini. Aiwa zvataurwa whether munin'ina wangu here atingachitaura manje so nevana. Aiwa pane zvimwe zvacho zvawataura, it's a valid point, because even inini vana nevanin'ina vangu vese vayakasvika time yekuti vaende kuuniversity ndakatoziva kuti kuno kune murume wangu ndakaziva kuti vachatichwa the wrong way. You might as well kuti uti kune vana vako open nawo kuti okay muri kuda mukaya waini muone zvainoita, because kana vakanotichwa vari kunze vachatichwa the wrong way. Icho ichokwadi chekuti you need to take responsibility yevana venyu kuti vazive kuti kana vabuda kuenda kumayunivhesiti hapana zvazvichashamisira, kana riri hwahwa kana riri waini kana iri chii, hapana chainoshamisira. Handitika nekuti vakanotichirwa kunze vachatichirwa in the wrong way. Saka I think communication yakaro nevana venyu mudzimba inenge iri okay kuva nekuti as I say kuti vana tete hakuchisina, isusu mato responsible yokutaura nevana venyu and communicate. But having said so zvedu ndizvekuti culture yedu we can still maintain it, hapana chakaipa. Okay. Yeah. Mazvita Thank you. Okay. Yeah. Soroko, the floor nitty gritty. Ameno ndiana notanga. The floor gone. I agree with the two ladies. Hello? Yeah. Okay. I got a 17-year-old daughter, right? When I buy my beer, I also buy my cider. The reason is, like, let's say, ngano ari mumba, and because panozobuda panza hapana pressure, zvinhu zvanoita kumba kwavo every day, and no, that's my theory. Kuna one that it doesn't work, but what you need to understand is pane zvinhu zvanofanira kuita iwewe kuticha mwana wako wega as a parent than the streets ichimudzidzisa izvozvo. That's the main concept. Don't let the street teach your child. Okay, and the volume. I don't know. But Murunzo. In Runya boy. I don't know one. I don't know. It's but I know. I don't know. Yeah. In the Can I just make 1 or 2 points, then I'll go. Yeah, go on. Oh, okay. Panyaya na tete na nasekuru vambotera kuchaigara tiri clan. Chionaiwo mama issues aitiko time yo ekuti mwana ainzi achiri mudiki ndiwo uchazororwa nababa mukuru nekuti tete havana kuita mwana uzovazvarira. You know those things zvaitika. That our culture kunyepa here. Yeah, that's true. That's true. Ndozvimwe zvinhu zvatinofanira kuziva kuti kana kure before ningi time yacho nayo zvimwe zvazvisingatoiti tikazvifunga zvinezvi kuti how could you really kuti mwana mudiki zera iroro right now it's a no. Then nyaya yekuti sorry go on. I think ndavada Oh, sorry. No, that's fine. No, national emphasize a point in my voter. The thing is with culture I see chinchiri fixed. Culture change to make it better for the people. So point yemare wa kuti kana mwana igonozonziwa ndogororo ane kuti tete zvakazira zvakadaisoka. Zvinhu zvekuti pangwe yoyo waitoona sekuti don't forget kuti pangwe yoyo
hapana munhu aivhunduka zvakadaro zvikataurwa waitoona sekuti wow, of course ndozvitoripo, but the things that obviously isusu man takuchizwana sekuti no, that's not right, but we are here to change it for the better, because culture yasiyana nesekuti chiko sekuti ukavhura bhaibheri hauchinje zviri mubhaibheri, zviri mubhaibheri ndozvitorimo zvakanyorwa 200 300 or 1000 years ago, 2000 years ago, ndozvitori, you can't change it. But with culture, ndokutisiyana kweculture nereligion, culture unochinja to make it better for the people, for the modern people. So we should always look at our culture and think, okay, apapa izvatinga apply muupenyu hwemazuva ano ngatichinje on number one, or izvakadeso ngatichinje number two. But we also maintain the core values, how we handle ourselves when you go out there. I think that's very, very important. Yeah. Yeah, iyo nyaya yekuzvikoro iyi. Sorry. Nyaya yetaura yekuzvikoro ika. Handizoti kuZimbabwe chiri kwere kuti vana mapurisa anopota achienda kumaschools acho. Ndikunzwika. Kunzwika sese. Vana amunoti kuchiri kwere kuZimbabwe mapurisa anopota achienda kuzvikoro zvevana kunovadzidzisa zvemadrugs, zvedoro ne all those things. Isu panoenda kuZimbabwe kuchikoro teme takaenda kuchikoro kakuma 1980s. Mapurisa aigara achiatidzidzisa kucrossa marodhi nezvimwe zvinhu, like now kune zvema-social media kuno ku-UK. Vana vadzidziswa kuti how dangerous is it ma-social media. Unogona kubhuliwa pa-social media kana kuti nyaya dzema-drugs vachitokuratidza ma-impacts acho kuti reason why. And also nema-support teacher. I know kuti vanhu vanga nema-support teachers avo individually kuti unotowana one-to-one na-support teacher iyeye achikuguida through your career zvakuda kuzoita. Even mamwe they can be involved nesituation yekumba kwenyu. Vanenge achitoziva kuti kumba kwenyu, are you living ne-lone parenting, une-lone parent here, une-one parent one kana kuti munogara ne-family nema-siblings just to make sure about your well-being ne-behavior yako kuchikoro and all sort of things. So sometimes tingangoti hedu ndezvevarungu but those are the other good things that tinofana ku-appreciate kana kune varungu vachona, despite having our own traditions and culture. Definitely. We should always learn and pick the best things out of other people's culture. There's nothing wrong with that. The only thing is like when we completely forget our culture, that I think that's where the problem is. Because when you go out there, it's gonna be very, very difficult. You will be like a lost kid in the jungle. So there's nothing wrong. Okay. Sorry. Yeah, sorry sister, ndakumbira kutaura two mapoints ndibuda. Nditaure two hangu mapoints ndibude. Ndiri kuda kupindura apa panonzi we should pick some of other good things to those vanhu varungu anti. Hatisi kushora culture yavo, isusu tiri kushora kuti tiri kurasa edu. Anti, it's their culture, it's okay. Isusu tiri kurasa edu, hatisi kushora. Yavo it's okay, nesu hatiite izvedu. Zvinongofana nekuti mumba kana muri mandevele baba namai mungokaruka muchinzwa vana vachitaura shona, motovhunduka kuti vana chii chiri kuitika, vanofanira kutaura rurimi rwavo. Saka isusu nesu, let's not kurasa culture yedu. It's good culture yavo but tisairase eduwo. Hapana chakaipa neculture yavo but tisangotoreke nemhepo kudai. Thank you very much, Sister Linda. Kutoenda. Yeah, and I don't drop out as well. Thank you. I disagree with some few people. The state should be there to teach our Sister, Ivani channel yavo inonzi Banyai TV. Chaisa pa screen, okay? All right. Thank you. Ndiana vakutaura izvino. I'll let the sister speak, then I'll speak after. Hello? Hello? Oh, okay. Yeah, you go ahead. Masha wapinda. Marshall, hello. Marshall. Okay. Yes, Sister Rosaria.
Hello. Yeah. Yes. What is what? Sister Rosaria here. Yes, wapinda. Oh, okay. Sister Rosaria ngavataure zvavo. Mati muri half Congolese. Yeah. Which part? Okay, baba wangu ndive kuMbushimai. If you know Lubumbashi, after Lubumbashi you go 4 days by train. Ndiri muKasai, ndiri muLuba. Oh, ndokuziya ndakamboenda kuKatanga. Ati munoziya gomo iro refu kanogoma. Yes, Uganda, Rwanda. Yes. Yeah, that's right. That's right. Yeah, baba wangu anobva kutown inonzi Mbushimai. But my husband now ndiwe kuShaba kuLubumbashi. Oh, okay. Saka from Lubumbashi to Mbushimai is 4 days by train. But my I know it's almost 2,500 km. Yes, yeah. But my ndive kuBoera. Oh, okay. Yeah. Taura yenyu. Ini ndinozopa presentation vanhu vapedza kupa mapresentation. Oh, aiwa inini ndachingoti aiwa maintaining our culture. I think it's very important. Sezvatachitaura kuti unoona kuti even vana kuvaticha kunokuyato it's beneficial vana kana varitori bilingual, especially vachitotaura madudzi akawanda including Shona yedu vachitoigona. Yato an advantage to them. But izvi zvokuti vana pakana kuti havatichwe Shona vanzi havagoni Shona. Saka motaura malanguage mangani? Inini ndinotaura Shona, ndinotaura Chiluba. Vana baba vangu vanotaura Chiluba, but they are broken now because tinoenda most of the time now. Chiluba maziva tinotaurwa futi kundola kuZambia. Chiluba ndinotaura Chiluba, but ndotaura futi Shona, ndotaura Chirungu neSwahili, Lingala ndo kia ndizvozvo. Ko French. Saka isusu tofuna kuti isusu macultures edu we maintain them. Hapana chakaipa. Nditi kwete kuti tichinje nokuti tauya muimwe nyika completely takutorasa culture yedu. Anditi hanzvadzi yangu akauya kunoku kadiki kekupedzisira akauya ne6. But Shona anotoinzwa haambonyewa nyangu akaenda kuZimbabwe anotaura Shona anocommunicate very bit broken. Andi mazvona vese vana kumba vanotaura Shona. Vese hapana asingataure Shona. Masha upane chiri kuita noise pauri. Hakusi kunoko. Oh. Hakusi. Oh, okay. All right. Pane vasenda audio. Okay, rega ndichitaura. Miran Masha. Pane zvimwe zvinhu zvirimo zvinofanira kutaurwa natete nasekuru. Saka ndiko kukura kwacho ndokukosha kwaita natete. But now yezvinono vanatete nzvimbo yavo yakatorwa nesocial media. Nzvimbo yanatete yakatorwa nesocial media. Saka isusu vana mai nababa tikatadza kumira nevana vedu zvataurwa naamai ava, sure vana vanoenda mudondo. Because social media yakuticha haukurara nemukadzi, haukudya murume, haukudya mushure kwekadzi. Zvatisina kuziva, isi hatinambodzwa kunzi murume anodyiwa isu. Hatinamboziva kuti udzwa kunzi murume anofanira kudya iwewe kana muchirara mese. Hazvinambobvira zvaudzwa izvozvo. But these days, nezvataurwa nhasi, sivai vataura vari kuno kuLondon kuvataura kuti handizvo isusu tiri kukopa zvinhu zvisiri zvenyika yedu. Zvinhu zvinoitwa nevarungu izvozvo, most of varungu ndizvo vanoita zvokudyanana. Isusu mazuva ano vanhu vatema ndizvo zvinhu zvaakuitwa manje nevana vedu izvozvo. Zvaakukopwa nevamwe vakadzi vakuru chaivo vakadzi vakuru chaivo vakunzi hanzi kana murume asina kukudya hakude. Vamwe vati hanzi murume anoti kana usina kundidya haundide. Zvinhu zvatisina kumbobvira taudzwa nemadzitetedzo, hatina kumbobvira tazvinzwa. Tsika nemagariro zvatosiya zvatorwa take over nesocial media. Zvavanenge mwana anozosvitsa 15 years akuziva zvese zvinoitika mukati memba. Kunze isu takasvika kuma 18 years tisati tatomboziva kuti zvinhu zvinofamba sei. But
tikati takadzidza zvedu zvana biology but zvokuti tizive kuti imba inonzaini but vana vamazuva ano vanenge vakuziva zvese saka ndo parasika chete nanasekuru asi saka izvi zvakutoda amai nababa manje zvotaurwa nasisa ava kuti zvona amai ava kuti ukaona kana ifoni tarisa kuti foni yachona yakamira sei kana ukaona kuti mwana wangu pamalaptops nekuti vana vekuda vazhinji vashona vanenge nemalaptops nechii kuona kuti chii kuitika ipapo iona kuti ungaita sei kuti uzvitreke saka ndo zvatiri kuedza kuda kubatsirana madzimai nanababa kuti dai takwanisa kuti tidaro vana vedu vari kukura zvavatokura zvavatova izvi zvatova imwe stage kana kutaura chaiko chirungu ichi vana vari kurasa mitauro yedu because zedu vabereki ndine friend yangu kwete isiri kuno kuuk iriko kuzimbabwe ikoko anogara kuborodel one day taingotaurawo zvedu so tiri murestaurant akanditizvo inini mwana wangu funge chimwana changu chidiki chinoenda kucreche kunesari yevarungu kuhameno kwanzi kwaronde or something like that mwana wangu ambogona kutaura shona tombogona kutaura anototi dala ndikati zvikanzi mwana wangu ani chidiki ichi vamweisa vanitumbu vanani vari kutofundira zvotodadisa vakagara vari muzimbabwe but vane mari ndopakati saka iwo are you proud of that zvikanzi yes I'm proud of that kuti vana vangu vanoziva chirungu havagoni shona I'm sorry to say this somewhere kana kuti say but musoro wako was right ndine vana 200 shona fluent shona but vanotaura shona vana vangu vanodya chikafu chekumusha I teach them everything zvekumusha kwavakabva vana vangu every year ndinoyana kumusha kwavakabva saka nevasa haafanira kutaura shona asi vana vavo vakatozvoroko vakuru vachona vakatoenda vari kuma7 years 8 years asi zvino vatoo kuma20 vari muuk ine 25 years ndiri muuk saka isusu vabereki ndisi tine problem kune vana vari kukura ndozvandokwanisa hangu kutaura kubatira chirungu pamusoro right pane nyaya yambotaurwa pane mubvunzo wambobvunzwa naniti grita meno kana wapindurwa budhi mati mimi vana tete vari kunzi vana tete ava chii chasiyana iye zvino nokuti kwave vanogona kutaurwa navo pamafoni vachitaurwa vachinzwika ndizvo sorry ndinotanga kubva pakutanga yes pindura kana tichitika kuti handiti daukopa definition yataona handiti it includes arts beliefs customs and institutions and it pertaining to human work thought as a unit it relates to a certain era and it by era meaning time or a social group manje pano patonyanya kuti culture handiti tikutaura macustoms nemainstitutions kana titaura zvemainstitutions hatisi kutaurisana judiciary system uri kuona kana tichitaura institution nekuti muno muafrica hamuna mainstitutions semaorganizations kuti tine judiciary tine executive tine school system tete tichitaura vanhu pane vanhu who should instill who should monitor who should teach handiti zvimwe zvinhu zvatobeliever in handiti koita panhu pakanyanya pakatanga moral and cultural decadence kuzimbabwe uri kunzwa pakauya varungu nekuti isusu vanhu vatema vairamba kushandira varungu vachingogara nemombe dzavo pavakatorerwa mombe wobva wazotorerwa land wobva wamanikidzwa kunzi endai kuma-urban areas ndo pakatanga kurasika nekuti institution yedu is the extended family unodzidza about life career kuvhima kuita sei handiti ndo pakatanga kuita sei koita iyi yatiri kuti dressing is just a cultural identity uri kunzwa nekuti kana wanda kuona kuti issue yedressing is nothing ukatarisa kare maincidences ekuti vanhu vaibatwa chibharo kana kuita sei aive mashoma uku vanhu vaifamba vasina kupfeka uri kuona saka ipapo it's a matter of mindset yekuti vanhu vaakugara they are detached from their roots where there are institutions that should control their behavior
kana tichiti mainstitutions tokureva vanhu tete madzisekuru ana bamunini chii zvakamira zvakadaro. Koita imwe nhau yakauya inhau yereligion, Christianity, handiti Christianity yakauya ikaita offset, nekuti one thing you should know, culture and religion is one bundle, handiti nema-arts nema-institutions it's one bundle. Saka pakaita ka-incompatibility kuti kunoita ma-arts, ma-beliefs, ma-customs nema-institutions hazvidyidzani, zvine zvine ka-friction kazviinazvo, uri kuona. Koita nhau yanga ichitaurwa kunzi hanzi tete vanowanika pafoni, handiti chinhu chakakwanisa kuitwa necolonialism, handiti kucreate distance. Get what I mean? Tete unogona kuvabata pafoni, handiti, but it's not kuti vakuudze zvekuita, vanofanira kuona mamwe mabehavior auri kuitawo kudeedza kuti chakati unoita so chakati hachiitwe. Manje how can she monitor those things from a distance? Even that, now that's when many people can afford to have my phone. But as you couldn't even afford a phone. Yeah. That time to separate. Look at this. Very straightforward. Look at this. I'll give a good example. Good one. Another matapi flats. Yeah. Varume chete. Yeah. Mukadzi ari kupi? Kumusha. Pamba panokura baba. Ona iwewe Sali, tarisa muno mumatogara muno. Imhuri ngani dzekuti hadzina ana nababa. Wait, before you go further, matapi chi exactly, because I think I'm a bit lost. Ukaenda kumbari, handiti pane maflats. Urikuona. Maflats aive madhomitaries evanhu vaiuya kuzoshanda muHarare vaone pekugara. But maisabvumirwa mukadzi. Vaitove nasuperintendent aimonita kuti hamuna mukadzi auya imomo. Saka munhu one, handiti ara kugara ari detached from family yake. Zvitanga kuencourage nhau ndopakatanga nhau dzekubika mapoto. Unonzi chi? Kubika mapoto kuti kukanga mapoto ameno. Ndopakatanga kubawa, nyaya kuti kubawa. Socializing for men. Bawa harina kuipa, vakuru vainwira pane vana ipapo. But paine munhu. In urban environment, kunzi kubawa kunzi mukadzi akangoenda kubawa, from what we know, kunzi mukadzi akaipa, because bawa yakanaka kugadzirwa varume vawa. Wow. Moral decadence yedu, cultural decadence yedu yakatanga in the advent yecolonialism. Urikuona? Izvezvi handiti tikutaura nhau yelanguage. Why can't we use language kubva kumba kusvika kubasa? Pakaitwa inonzi Dumbuchena Commission, that was 1987. Yekustarta nhau yekuti tishandise language yedu as a technical language, tochizvashona ichishandiswa kulow, ichishandiswa kutechnology, ichishandiswa kumedicine, but nothing was implemented. Urikuona? Nekuti zvinonetsa kuti kubasa unoenda zvinotaura imwe language. Typical example, unoshandisa iPhone inogadzirwa nevanhu vasingataure chirungu, but you think you are advanced nekuti unotaura chirungu. Saka, is it fair to say we haven't really moved on from colonialism? Because it looks like we lost a big chunk. What you need to understand? Under neo-colonialism dispensation, colonialists left long back, but they instilled, you see. Yeah, because I remember I was telling someone, but colonialism, they made sure it actually sticks to the mind as well. So it's not just we took your land. No, it actually makes sure we change your names to give you English names, French names, or German names, whatever, whichever country colonized you. And they made sure they made you feel inferior about your God.
So isusu tatina, munhu anzi musika wanhu handitika, they made sure that they destroy the history so that the next generation would never know that we had our God, we actually prayed or worshiped, and those things as well. They actually mental, like that's why we have probably low self-esteem, because we don't know our identity, we don't know our value. Yeah, because it was destroyed. Yeah, well, look at Great Zimbabwe. They never thought black people would build something like that. Yeah. You look at the pyramids. The pyramids they claim could they're not black people, but if you look at the pictures of my pyramids, those are black people. Handiti Napoleon Bonaparte akaparadza mhino yechisphinx chachi aona kuti mhino yemunhu mutema. You know the story about Napoleon? Yeah, because the things like Nyama pyramids, Great Zimbabwe, was my Great Zimbabwe, but Queen Sheba, it's the first white people who moved to Africa. They made sure that my Africans are moving, I believe what you are good at anything. And unfortunately, especially with the economic situation, because obviously, Tatinema institution, Kudara Zoton the Mambo, they are not distributed Chikafu, Gugunewan Wagan, it's an economy. And of which they made sure we rely on outside. So we can't do anything, without the approval of our foreign people. And unfortunately, socially... Just check any African country, the best roads lead to the sea. Check any African country, the best roads lead to the sea to take things out. Our economies were not designed for us to sell Zambia, Zimbabwe, South Africa. No, they were meant for us to supply Europe with human with raw materials and cheap labor. Let me give you another good example. One, if you look at all my European cities, my big cities, what is next to them? Or within that city? A port. Not a port, a river. A river, oh yeah. Yes, a transporter. That's one. Then look at my Asian discoveries. It's in Europe, they don't get tampered with. In Africa, like Egypt, I don't know, my tombs and stuff because they want. And the British Museum is full of relics from Asia and Africa. And Nigeria and Ghana my golden relics. Yes, I understand, but anything to do with Africa, and they'll go and study and take things, but they'll say, let it remain as it is. And the unfortunate thing is like they want to rewrite. Yeah. So the thing is, I always tell people with Africa, a good example. Let's come back to the topic here, with the culture and stuff. Zimbabwe, how old is Zimbabwe? It's less than 40 years. This is 40 years of independence. No. But they did in our minds, it's more than 40 years. It's almost 200 years. So it will take another 200 years for us Africans to be where we are in this present time. But you want to go another 200 years ahead of us. No. Do you know that we have had more than 1,900 years and it Tirimu Plateau, central southern Africa? Because the first Proto-Shona people appeared like 1,900 years in Zimbabwe. But it's also here history. We thought Zimbabwe yakatangira 1980 or 1898. No, we are talking of the Republic of Zimbabwe. We know of course, before that there was no Zimbabwe, but there was a No, I don't agree. You know why? Check the Soviet Union and 1991 it crashed and it collapsed. Then there was a successor state, that is the Russian Federation. So initially we had Zimbabwe in one form or another. Then there were successor states of which there were external states. Yeah, but the South African company. With the political Zimbabwe, which is my boundary, because this is Zimbabwe. We are saying the same thing, but we are saying before let's say before the white man, there was no Zimbabwe. That's my point.
but there were states within the land that ruled Zimbabwe right now. Yeah, we had Monomitapa, we had the Rose State, we had all these states who came, and the rise and the fall of many of these states. These are our people. Let's go back to the topic because going back like something like 2,300 years ago, before the Advent. And the other thing that people don't know, people think Christianity is a white religion. It's false. You know, Christianity first came to Ethiopia in Axiom. Let's make sure we don't divert away from our main. No, it's the same culture, but we are going deeper. Because we can't fix the cultural decadence without going to the source first. We are looking at the surface of it, of behavior, and stuff. But do you know okay, look at the Mbuyanand. Take culture and Mbuyanand. Mbuyanand is a picture we know. That cloth was very expensive for an ordinary person. Do you know that? It was Chinese Persian clothes she was wearing. Yeah, but still we're saying it was expensive for an ordinary person to wear. Like yeah. And so culture needs to define because one person picks up panoti right about the culture. Look at right now it's not kumonera that cloth at not Zambia. And the other is a norm, but it wasn't part of our what the Shona and the culture to cover like that is. But they can go accept it. Duku. I don't know that Duku Africans. Yeah, Africans, most people they don't know. They don't know what the Duku Africans. Can even the Popojan spanner is Africans. Hey, Popojan and this no what Gudo. He Gudo got the Popojan. Monkey range. I know. So that's Chamboko Africans foot. So yes, Jambok. In our favor, like panoramba kuti ndiri muZimbabwe ari kuramba because situation yaana kwaari at that time iri kumufavor not to be a Zimbabwean, but kunzi Zimbabwe yawina World Cup kana chipi panobuda akasumba. You get my point? Zviri kwete. So we all choose a moment within a space of time to suit an environment. Which are better off. So what do you think is actually the solution to all of this? Because it almost like it pinpoints to poverty, it pinpoints to a crisis almost, where the more you rely on other people, the more you sort of adopt the culture because you're thinking that's the right thing. What do you think us as Zimbabweans to prolong or to maintain our culture, to give it more consistency? Well, what can we possibly do as a people? Because we are almost no longer united anymore. Because I'm Zimbabwean, I'm from UK, someone is from South Africa. We are all Zimbabweans, but we have a common goal, but we can't sort of achieve it because there's sort of many barriers. You have let me answer that one. As an economic migrant, first thing first, whether economic or political, those two. For the person or Argugu receiver to understand where you're coming from. As long as you don't accept those two, it will be hard to fit in and to identify yourself as a foreigner. Because I have to understand where you're coming from. If I don't understand where you're coming from, it will be hard for me to understand you. Let me give an example in it when unfortunately I'll say boys the Iraq, Banana Sudan. If you remember 2 weeks, 3 weeks, about a month ago in Glasgow, there was a Sudanese around and one called Jangabaya. The thing is, they sometimes when I seek salamanity, they react like this because where I'm coming from, I've gone through trauma. Yeah, it's traumatic. There's been war, there's been everything. When you're in a foreign land, and usually those wars are started by Britain, among other nations. If you go there, will make everything twisted. But look at my point in there. Identify yourself where you're coming from, whether it's bad, good, so that that person will understand you, your situation, and your thinking. But the moment you hide away, Zimbabwean,
then that person will never understand you because I was who wonder Zimbabwe and watch you. Then carry the Google to the nobody. Yeah, the more I listen to everyone who is Welcome back, contributing, that the more I Mama. realize this situation is absolutely that's complicated. okay. Yeah, go on. Okay. Ndapinda ndipe solution Mama yando. Rosalia is back. Ukatarisa Marshall, marashians imbopa mama mkana. sorry. Aiwa ngavataura havo, ndiri kunzwa, ndiri kutoteererawo. Ukatarisa marashians handiti vane concept yavanoshandisa handiti inonzi cultural subversion. Vanoshandisa anonzi ma-active measures. Uri kunzwa? Vanotaura patheory yavo kuti you can influence any generation and it takes 25 years to influence any generation. Ndopekuti mwana anozvarwa, anotanga kufamba, anoenda kuchikoro, oenda kuuniversity, oita mwana wake wekutanga. Get what I mean? So government yedu should do more of social engineering. You get what I mean? Kuti kuchikoro, why? Ma-institutions ekuti tinogara tichionekwa nema-traditional institutions, of which when I'm talking about traditional institutions, and it kutaura vanhu. So now our traditional institutions are like organizations. We're talking about the school system. So we have to take those virtues and suppress vices at the level yekuti vana vanoita sei, vanoswera variko sekuchikoro handiti. That's the thing, because it takes 25 years to influence any generation, and the other generation dies off. That makes sure kuti matova nemamwe norms, you have a new normal, you have a new standard. Ukatsvaga unoona anonzi ma-active measures. Kwoita inonzi social engineering. Nekuti now kuti uchinje ma-characteristics, culture, ma-arts, enyika, you can't do that because sorry? You can't do that because initially the smallest unit of a nation was the family. But now, because of circumstances, because of environment, that means that the basic unit of society has been broken. So now we have to instill change. We have to reinstill values, of which those values we should select the best from other societies, from other cultures. You get it? And we follow them wherever the next generation is. We no longer have the luxury like pre-colonialism where vana vaidzidzisirwa kumba. You know what I mean? So those one might disagree with the state should coming in and teaching culture. It becomes because whoever is ever had and can have. No, why you are saying no is because the current state is not like the model state. No. The reason I'm saying that because of history. If you look at China right now, have you ever seen the Chinese person in the world protesting against China? Never. Never. Because of Confucius, that Confucius philosophy. Which is also dangerous because they can't think outside the box as an individual, they think as a group. That's one thing to find out this one Zimbabwe. Because now, let me tell you one reason why Zimbabwe was invaded. You know why? Zimbabwe ni mashona ingoti apa varugara tu vana mambo wavo. If they had like unified political administration, no one was going to invade Zimbabwe. No. You know what I mean? That one it was known. Even UK was like that before. Yeah, but UK that is around is it 1110 when they had their first king, the rise of the Windsors. You know what I mean? That's when they started to have like centralized. That's where they amalgamated the kingdoms of Wales, England, Scotland, Ireland.
of which Ireland like broke away later. Yeah, but I'm saying it starts from somewhere. So eventually, let's say if the white man didn't come to Africa, probably just going to go that way. Because some people say we were defeated because of lack of technology. Check Ethiopia. Ethiopia, they had primitive fighting tools, and the Italians invaded. Yes. Of course, they died, but no one could subdue them. Listen, to me, right, I might be wrong. Based on history, yes, they were defeated, but up to now, what's there in Ethiopia for them to fight for? Ever since that and now, what's there? But you never know, like there are more threats yet to come. Listen, we shouldn't talk about the future. Even from that time up to now, what's there in terms of wealth, minerals, and stuff? If we compare Congo, Zimbabwe, in other countries, there was something. In Ethiopia, up to now, there's nothing. So there was nothing to invest for. Whereas in other countries, they've seen something. South Africa, Zimbabwe, Congo, and stuff. To always make it simple. Ukatasa kunyika kunoinvadwa the Americans, the USA, basically, or the Europeans. Kune something, kune oil, gold, diamond, something like that. Yeah, kune but anyway, kune something valuable. See out Zimbabwe, one asset in Zimbabwe in terms of geopolitics. It is on the center of the southern central part of southern Africa. You know that. Of which cannot Zimbabwe. Yeah, it's a landlocked country. Yeah, but it is on the center. It is at a very strategic point. Yeah, they always do this. Now we are great dying in Zimbabwe. So there are a lot of resources there. Yeah, that's my point. You're coming back to say, we are saying, since that time you're talking of the Italians invading Ethiopia, and now, was there in terms of mineral wealth or gas or something? There's nothing. I think that's the reason why they never invested much. Yes. As compared to other countries, because there was something. Look at the next door of the Congo itself. It was under weapon because there was such wealth. They had money to invest because they knew what it would take out from that country. So in Ethiopia, they didn't invest much because there was nothing. It's true. Let's make sure we don't divert away from the topic. Okay. The topic that's geopolitics. Topic here. Let's go back. Good topic here. Sorry, I get carried away. You know, I see links to everything. So. Yeah, I think we need to hear from everyone what they think the solutions are, because I think we have heard the problems. 20 minutes ticket and it. Nesro takaita 6 hours takarara late so mangwana kubaka. So let's have 20 minutes to wrap up. Yeah, I just want to finish on solutions. I think the more I listen to this topic, the more I realize it's actually more than that. It's actually complicated because there's a lot at stake, because we don't rely on ourselves. First of all, that's very unfortunate. But we don't rely on ourselves on everything. To get the election, we actually have to wait for Europeans to decide was it fair, was it not. To get the economic crisis, we need to wait for them to say what's really wrong. We don't really rely on ourselves, and it's very unfortunate. I don't know whether it's it's mental. It's a mindset we have that any foreign voice or opinion should be highly valued. We have great thinkers in our country, but we don't listen to them. Because in business, for example, business, deal Rwanda. Well, but the same deal or same situation China. Wow, I don't know, for example. I don't know.
it's more psychological than anything else, because it's complicated. I think we really need to dig deep into the same situation and actually try to find ourselves, especially going ahead. It's not easy. Yeah, but what I'm telling you, it takes a generation to change the culture of any nation. That is 25 years. That's true. That's true. No, it's not necessarily fixed to 25 years, but obviously there are some principles you're trying to say, Guti, if this happens, then things will change, for sure. No, it's right. What you need to remember is as long as you, as a young person, you got a new idea and you sort of foresee what you want the world to be when you're in your 50s, you'll be fighting the old generation who are in power. That's why I say 20. Yeah. So a good example is Zanu itself. It's only maybe 5 years ago or so they started to bring in the young generation, but that young generation was fighting with the old Mandelas. But the old generation are the one who are established and have the money. You only ideology, you don't have the money to support your ideology. But that's where it comes in. Yeah, I think that was the reason for the coup. It was a fight of the old and the new generation. But they tell you a different story. Let's leave politics. I think parents with kids should not underestimate the power of education. I think we now need to look at, because think of a child, let's say 8 o'clock, 2 o'clock, for example, of which more, and it happens Monday to Friday. Most of the time, it's go with a 1 month holiday and easy. So, usually ndo kwanodzidzira zvinhu zvakati one day direct kwanoona sekuti zvinhu zvakadai is really normal. And I think we actually need to have our parents and our education system centralized on actually emphasizing the importance of culture, because that's the only tool we have right now that is actually useful. Because social media, I would think I would want to convince myself that it's absolutely powerful. But for social media, you can find anything. That's the thing. You can find anything. You can Google how to do things in a certain way. And it's like I have no limit to information. Information is there. Is there. And unfortunately, what happens is like when you adopt it, especially at a younger age, you normalize it. You think, wow, this is actually the normal thing. And Munesano about social media is always convinced that this is actually the right thing, you have to do it. And you pick on those things slowly, and that's how you get lost. So I think education, degree, no. Degree, are very educated about themselves, about the culture, about the history, knowing the identity. Not good the geographical, biology. But I will see how this thing works. But without actually, with the problem we have. Sorry. The other problem we have is maybe it should be a topic. Is a degree relevant? Because we have lots of intellectuals, but intellectuals don't run industry. You get what I mean? We need artisans, we need technicians, not intellectuals. Degrees, what's the importance of degrees? Because you are just seeing something from a distance, you are just babbling, but at the end of the day, you don't have anything that you produce, mostly. No. Besides that, what people fail to understand is, look at a degree or education, it makes you think in a certain way. Yeah. Right? So if it's engineering, civil engineering, it doesn't mean you could even relationship which are under our civil engineering. No. And more. So education, it's about picking, especially let's say economic degree. You are picking something which is specific, and it should apply to everything. That's one thing you have to understand. That's why you find
Past anomira kwavanaka na O level, but anovhara mane 15 million achibuditsa 1k inonzi yekupileja kana yekudini. Because past vakadziva kushandisa zvavakadzidza, how to take your mind around. Yeah. So panonzi mazimbabwe takadzidza hatina, yes munhu takadzidza tiri literate, it means tinogona kuverenga. We are schooled. Yeah, we are schooled, but it doesn't mean tinogona kufunga zvese. That's it. No. Yeah, we are definitely not educated enough, but we are schooled to know how language works, how to speak English, all these skills. We have them, but we are not mentally educated to use these tools properly. You know, that's why we are finding ourselves, on the edge, especially when we think. What makes it even more unfortunate is like we actually believe that we're actually smart, and we are probably not. No, we are smart in reading what was said for us. That's why you find it. Welcome. Most people usually they say democracy has failed Africa. Thank you. The main reason why it has failed in Africa, and it's a system. It wasn't meant for us. Yeah, it's not our solution to our problems. Yes, it wasn't meant for us. It wasn't meant for us. Because okay. My solution. I think 15 minutes. Observation. I think pre-colonial society nevanhu vacho they were more skilled. You know, munhu aigona kuenda unonochera omeuta ogadzira badza. You can find those skills there. But unoona vanhu vaine madegree. Saka uchiona nyika ingonzi ine vanhu vakadzidza, but we don't make anything. Kana tsono chaiwo import from China. Nematches. Saka neculture zviri papi? Culture was comprehensive. Yaikudzidzisa hunhu, yokudzidzisa kugadzira zvinhu. You get what I mean? Sekuru kana vari muvhimi ndo pawaizotaza kudzidziswa kuti mhuka inobatwa so. Kwete vanopfura mapadza, vanhu vanoita so, vanoraura. You get what I mean? Isusu varungu, they never came for our good. Why? Tarisa Japan. Japan vakaenda ikoko handiti majapanese akadzidza kugadzira zvakati handiti, but cultural context yavo vakaisiya iri intact. You know what I mean? Yeah. Isusu mai ndo pavakauya vakaparadza zvese. Yeah, that is actually a very good point, because basically what you're trying to say is like we have lost meaning in what we do. Yeah. The thing is like we now specialize in some of the things that you can go to work and absolutely think like, why am I doing this? Because it's a long chain. It's like imagine playing football with 10 footballs in it. Like pitch chakareba vakuno kusika kumberoko. My players are not 30, 40 in one game. You don't really understand what's happening. When they form a referee and stuff like that. So that's where the world is actually going. And unfortunately for us, that's not the solutions to us, because if you compare that to our culture, Ajina meaning. I see that kind of meaning at all. But I'll leave to Nash. Okay, Nash. Hello, ndapindira hangu pakati. But in terms of ndongotaura muchidimbu panyaya yevana vanhu vanenge vabva kuAfrica kana vanobva muAfrica vachiva vachizogara kuEurope kana vanozvarwa muEurope vachizotadza kutaura chitauro chekumusha. Panengiriki, I would want to look at my context of my human rights. My human rights, let's say my children's rights, Africa, are based under Ngiriki guidance, yana African Union, where mukatarisa ma rights anenge achipuwa mwana kuAfrica nema rights anenge ane mwana kuNgiriki kuEurope akasiyana. Mwana kana mukaona under children's rights kuAfrica,
mwana anenge ane responsibility. A child has got a responsibility to the parents. But when you move to Europe, social contract. It changes. In Europe, a child doesn't have any responsibility over to the parent. Saka kana tazi vana vazoya kuno vachiva vazogara kuno kuzoti tirambe tine mitemo yekwedu uku inogaidwa ndiana tete navamwe vese zvinonetsa nekuti they've got to follow that European thing context. Nyaya yelanguage nyaya yelanguage inonetsa, but you know what I can say is that my Europeans are not saying kuti musataure chirudzi chenyu, musataure chichi. Everything is they will encourage you. They will say tinokupai mari kuti mumudzise vana venyu chishona, tinokupai mari kuti muningirike. Saka I don't think it's even right because takapindwa mupfungwa dzedu chichi. Mukatarisa European Union penoita mitemo yayo yekuEurope inosiyana nemitemo inoiswa kuAfrican Union. But zvese zvinenge zviri under my human rights. Ma-Africans akapuhwa context yavo yekuti culturally imi makasiyana nesu imi. And since makasiyana nesu, chiitai mitemo yenyu wekuti culture yenyu munoichengeta sei kuAfrica. Mishandisa bhana yeEuropean Union. That's why zvisiyana zvine manhingiriki masegments ekuti kuenda kuAmericas kune marights evana akasiyana nekuEurope. Ukabva kuEurope wosvika kuAfrica, marights acho anenge akasiyana. So now it's up to the governments. It's not saying kunana United Nations like each individual government has got that responsibility to maintain a culture. Vanopuwa mari ita zvinhu zveculture chichi. Avasensi mari yacho kuita izvozvo. Vanoidivita somewhere. If you look at Botswana, one good example is the country of Botswana. Yeah. How they've managed to maintain their culture. I think it's a long ningiriki. It will be a long discussion but tichenda zvedu. But inini chenida kuramba zvangu ndechekuti kwanzi munhu akafotseridzwa kuti adi. Because in this case, what happened is that United Nations yakadzosa mapowers kuAfrica kuti imimi setai mamaningiriki enyu African mega. But then when people decide to pick up zvimwe zvinhu zvisina ningiriki, we can't really blame my Europeans for that. Yeah, but the thing is, like, if you look at it deeper, we actually rely on them on everything. So the thing is that one of they would make your rules for your own. But the thing is, like, you come back to them anyway. You see what I'm saying? Could every year, France and my leaders of Africa. Already that's game over, because the thing is, like, you know, you need money. We are begging for money. We are begging for everything. So for us to actually, for them to say, wow, now make your own rules, they know it's calculated. They know you're coming back to us anyway. And if you come back to us, you have to follow what we do. Yeah, but the thing is, Marecho, inopuwa in segments. Marecho, atipuwi mari because itapuwa mari. Iripo mari culture itopuwa isusu, but isusu atishandisi for that. The other problem, Africans geopolitical economic, Okay. respect based on age. Me, you have something to say. I'm listening. Let them talk. I'm listening. That's fine. I'm not in a rush anyway. Okay. I was saying a problem at Tinayama Africans and there. Well, I might be wrong, but they could respect based in the age or where you stand within the hierarchy within the family or society. So can I didn't find now what should be and funga very sharp. No matter Jando funga da ku implement as it way because of Rumana. Do pani mwenya ipapa. Do pani down for mbe. Kuti ndinenchoda imwe vision yekuti I think zvinoitwa mudhara yes ndo zvaanokwanisa zvinhu zvaakakora achiita but I got a better way of doing this thing. But unongotsikirawo nzeri mwana. So respect must sort of end. So you can't even correct your older people. Let's do these things because of that hierarchy. That's why you find sometimes when rich boy tunoita utsinye. So I don't mean out Canada as well. Mkuru ni mchaoda moto. I don't mean out. I just get my equipa. I just get my mchaoda moto. We don't embrace R&B.
So anokura anoabuse kusvika paanozosvika ipapo anongoteurawo zvakaita went through. I think this age thing is a virtue and but it's a double-edged sword, and it can be used to slay dragons, or it can cut us. See, it's a good thing, but it's used in the wrong context. Absolutely, I agree with what you said, Marshall. Because the thing is let's look at it the way we were raised and the way we have seen things up to now. Do we agree? No matter how sharp you are, as long as you wasvika that age, there was a reason for it anyway. Yes, there was a reason, but remember, there's always a reason either way. But you can tell but are they for the sake of Kungoti and by birthright. But that's no, in our institution in our traditional institution, there is this adage, there is this philosophy, there is this inherent thing. It's an assumption, it's correct most of the time, that an older person is more experienced. You get what I mean? So I think that's where it's coming from. Yes, it's a general assumption, but it doesn't work in modern governance. I open up here from a younger generation. Because the other thing, misconception you misunderstanding we can't distinguish between honor and respect, because respect is earned. But honor, you honor someone for what he is. He's older than you, he's your father, it's your mother, it's anything, that doesn't, but respect is earned. You get what I mean? So when we say respect, most of the time we are talking of honor. Yeah. Because respect is result oriented. You get, it's a currency. You get it when you do something positive or something that has positive results. Yeah, that's true. But remember, let's wrap up, guys. Let's ataura over aoneka ataura aoneka chibuda 3 hours. I'm out anyway. Have a good night, guys. I think I've said what I wanted to say, and yeah, I'm willing to listen to other people. So good night. Okay. Thank you, Nitigrity, nekutipa topic yakanaka. Nash. No worries. Inini hangu handisina zvakawanda zvekutaura because ndapindira pakati, saka I think ndangoteerera kuna vamwe. Pane pamapindira ipapo zvama muchida kutaura zvese mataura mukapedza. Ndofunga ndapedza hangu. Ingareba ndikatanga manje. Okay, all right. Yeah. All right. Yes, sis me. Ngengeri topic inofadza zvikuru. Ngoti maybe we needed more people in the studio kuti asangoitwa ngetopic yevanhu vashoma. Because it's a broad topic yekuti pane more issues to discuss about culture, because pane zvakawanda. Maybe togona kuzoidzosa hedu after some time. But it was nice. Thank you. Toidzosa togona ngoidzosa neimwe nzira. But ichingori topic imwe chete. Nokuti sezviri kutaura Nash handiri kuona kuti vauyawo leti vabatirawo padumbu, but vanenge vachinzwa kuti ndanchida kuti timbotaura izvi ndanchida. Okay, Nash kana muine matopic amene muchida kuti tidiscuss, munondiisira WhatsApp motiudza kuti toda kuti taure nezvakati. Nhamba dzangu 0743499164. Regai ndidziise pascreen kuitira kuti yeah. Right. Sinenge chitira kuti matopic atinotaura like yatataura nhasi yakabva kuna Nitty-Gritty nezuro. Ndiye akati toda kumbotaura nyaya dzemaculture edu tinenge tiri kurasika, tione kuti tiri kurasika papi. So munhu wese akasununguka kuti patopic kuti nhasi toda kumbotaura nezvakati,
especially nyaya dziri kuitika mumacommunities kwatinenge tiri nezvinotibata mukurarama ndo dzatinenge tichida. Right. Okay, thank you. 164. Right, that's my number. Iyo. Right, good night, Auntie San. Okay, sis me totaura ku WhatsApp. Thank you so much. Okay, number zangu, that's my number. Your number yangu yo Okay, let me copy it up. vanokwanisa kutora votora. Okay. Oh, Thank you, 7, 4, Kelis. Thank you so 3, much. 4, Thank you so much. 9, Pane uyo anonzi Banyai TV vane channel yavo, check channel yavo. Vanotaura Nambia, Tonga, Shona vachisanganisa zvese ikoko. Saka vanokwanisa Kundai Chitima vane channel yavo futi. Check Zigo TV, ana Zigo TV, your boy, yeah, Lady Skara angari pano, vane channel yavo, Costi TV, The Voice TV, vane channel yavo futi, Uncle Saint Steve, vane channel yavo futi. So, yeah, ndinongoita shout out kune vamwe vedu. Anzi, we need this topic broken down in smaller sessions. Thank you, guys. Thank you, my brother. Thank you, Nitty Gritty. Okay. Thank you, Nash Nash. Thank you so much. Thank you. Right. Topic yanhasi ndadzidza zvakawanda. Tambotorwa tikamboiswa kugeography, tikaiswa kuhistory, tikadzidza ndonga pane zvimwe zvatatisingatoziviwo zvandatodzidza seniwo zvandandisingazive zvandadzidza. Nezvevana vedu, pane vataura zvinhu zvakakosha. Yesi Molini, thank you Molini. Pane vataura nyaya yekuti I think indeed the flow ambotaura nyaya yekuti vana vedu tiri kuvaregera tikasavaudza isusu vanozowana imwe info. Ndoda kungowedzera ipapo kuti if we don't teach our kids nezveculture yedu, if we don't tell vana vedu zvavanofanira kunzwa, there is someone out there who is going to tell them in a wrong way. Vanogona kuvaudza zveculture yacho iyoyo but in a wrong way, because kana mukati maticha ndo anofanira kudzidzisa vana, maticha iwayo vatoriwo vanhuwo havangakukudzire iwewe vana vako. So you find kuti mwana akukudzwa nefoni ndo yaakukudza mwana. Mubereki haana nguva nemwana, mwana kungoti aswedere padhuze naye anzi iwe enda uko. Munhu anenge achingori pafoni, mai vari bhizi newhatsapp, mwana ari bhizi nemagemu, ndo ari kunzi ngaakudze mwana. Mwana anomuka makuseni mwana mudiki achimuka anongonanga pamakatuni patv. TV ndo iri kudzidzisa mwana tsika. Mai havana nguva yekudzidzisa mwana tsika. Chero angava magemu chaiwo, mwana anokura asingazive kuti chii chinonzi kutamba nhodo chaiko, chii chinonzi kutamba pada, chii chinonzi kutamba hwishu, chii chinonzi zvinhu zvidiki diki zvatinotorera pasi. Ndo imwe yemaculture acho yatiri kurasa, because kana iri TV yaakundidzidzisira mwana nekundikudzira mwana, handifungi kuti mwana iyeye uchamukontrola ukamugona. Patatichema nekuti vana vari kuisa manudhu pamaphotos, macelebrity vari kudai, panambotaura kuti macelebrity vanova ivo vanofanira kunge vari vanhu vasingarasi unhu hwedu as Zimbabweans, as Africans. But because of malove nemalikes, hanzi tinorasa unhu hwacho, because ndikaita zvinhu zviri decent hapana malove nemalikes andinowana, but ndikarasa unhu hwacho ndinowana malove nemalikes 10,000 ne1 minute because ndarasa unhu. So it's us tinopembedza futi zvinhu zvisingaiti. Tinoti kana munhu akarasa unhu hwacho tinobva tamupembedza, kana munhu akagadzirisa unhu tinobva tati akapusa.
So hatizivi kuti toita sei. Tataura nyaya yematare kuti vana vedu matare kwaka kune matare chichi, isusu ngatiite matare acho mumba. Tiite matare tiri mafamilies, tiri baba namai, be there kuti urayire mwana wako kuti ave the real father, the good father wemakore anotevera. Ininiwo mai, play your part kuti ndiumbe mwana wangu kuti ave musikana uya akatsiga anozonzi mwana wekwanhingi akadai. Is because mai vacho ndo vakamurayira, because mwana haanganzi mwana wekwanhingi akadai ane hunhu kana mai vacho vanga vasina hunhu, mai vacho vanga vasina tsika. So tsika nehunhu zvinotangira kwatiri vana mai. Vana vanobata stereki zvinhu zvavanoona than zvavanonzwa, right? So you lead by example. You do good things, vana vako vanoitawo zvinhu zvakaita seizvozvo. Try by all means kudzidzisa vana vako. Kana vakazorasa hunhu hwacho vakura vaenda uko, vaenda diaspora vadii. Takambotaura pane imwe live kuti be a parent wekuti when ukarayira mwana wako chaiko chaiko, chero paanoti mama ndakufuratira ndakuenda kuamerica, ndakuenda kuuk, hausare uchichema musodzi kuti mwana wangu achanorarama sei. Ziva iti mwana wako kana chifura uti thank God ndakawana nguva yekurayira mwana wangu, saka chero kwaenda ikoko I know kuti mwana wangu acharamba akabata hunhu zvandakamurayira zviya zviya, zvinhu zvaacharamba achiteverera. Chero iye ari ikoko anotyawo kuita zvakaipa, cause anenge achiti my mother said this, my father said this. So I'm just trying to say kuti ngatisarasa hunhu hwedu nekudawo kuti vananhingi vari kudai, vananhingi vari kudai. We don't live for people, right? Thank you so much. Vane matopic amunoda kuti titaure nezvawo mangwana, handisi kuziva kuti tichaita topic ipi because pane matopic andakapiwa, so I will select from one of them, right? Imimiwo kana muine matopic ndipei matopic acho kuwhatsapp, tobva tangomanyora pasi. Tinenge tichiti nhasi tinoita live every day like from 6:30 kana kuti 7 o'clock, right? Nezuro takagarisa takatandarisa, nhasiwo tatakuda kutandarisa mangwana kumabasa. So thank you so much guys, I love you. Thank you for your support. Keep supporting me. Good night, take care of yourselves, don't forget to pray. Bye.